எல்லாருக்கும் வணக்கம். Good morning to everyone. Greetings to all over the world, all audiences all over the world from NPNA and NHC. So NPNA is Nagarattar Physicians of North America and International and Global Nagarattar Health Club. INPNA மற்றும் நகரத்தார் ஆரோக்கிய மன்றம் NHC சார்பாக அனைவருக்கும் காலை வணக்கங்கள், greetings and welcome to this program. And we would like to thank all the audiences, members of NPNA and NHC worldwide for taking the time and joining this meeting, this event. I hope it's going to be of big importance and great importance for everyone. என்னோட பேர் வந்து டாக்டர் பழனியப்பன். I serve as the president of the NPNA organization. And இன்னைக்கு event வந்து it is a very important event. We have talked, நம்ம கொரோனாவை பத்தி நிறைய பேசிட்டோம். கடந்த 1.5 வருஷத்துல நிறைய ப்ரோக்ராம்ஸ் பேசிட்டோம். இந்த ப்ரோக்ராம் வந்து இணை நோய்களை பத்தி, அபவுட் கோமார்பிடிட்டி, மற்ற டிசீசஸை எப்படி மேனேஜ் பண்றது இந்த பேண்டமிக் டயத்துல. நிறைய பேர்த்த டாக்டரை போய் பார்க்க முடியல, இல்ல டாக்டர் போய் பார்க்கறதுக்கு பயம், வீட்டை விட்டு வெளியில வர்றதுக்கு பயம், அப்பாயின்மெண்ட் கிடைக்கல, பல இம்பாக்ட், பல சங்கடங்கள், பல சிரமங்கள் இருக்குது. எல்லா நாட்டிலையும் சரி இது போய்கிட்டு இருக்கு இந்த சமயத்துல. ஸோ வந்து மற்ற மெடிக்கல் கண்டிஷன்ஸ், ஹார்ட் ப்ராப்ளமா இருக்கட்டும், ஸ்ட்ரோக் வந்தவங்களா இருக்கட்டும், பிளட் ப்ரெஷரு, ஸோ டயபெட்டிஸ், இதெல்லாம் வந்து கரெக்டா மருந்தை வாங்கி சாப்பிட்டு கரெக்டா பிளட் டெஸ்ட் எல்லாம் பண்ணி கரெக்டா டேக் கேர் பண்ணிக்கிறது சிரமப்படுறாங்க நிறைய பேர். ஸோ அதை ஒரு அளவுக்கு நம்ம வந்து பேசிக் கொஸ்டின்ஸ், பேசிக்கா இருக்கக்கூடிய கொஸ்டின்ஸை வந்து சந்தேகங்களை தீர்த்து வைக்கக்கூடிய ஒரு நோக்கத்துடன் இன்னைக்கு ப்ரோக்ராமு. ஸோ கொரோனா காலத்தில் இருக்கிற இணை நோய்களை எப்படி கவனித்துக் கொள்வது, இது பகுதி 1. We are hoping to do part 2 and part 3. So with other specialties வச்சுக்கணும் வரப்போற வீக்ஸ்ல பண்ணலாங்கிற ஒரு நோக்கத்தோட பண்றோம். அதுதான் இன்னைக்கு ப்ரோக்ராமோட தலைப்பு. ஸோ வேக்சினேஷன் இஸ் வெரி இம்பார்ட்டன்ட். நாங்கெல்லாம் பார்க்கறது வந்து மற்ற டாக்டர்களும் நானும் எல்லாம் நாங்கள் பார்க்கறதுலாம் வந்து வேக்சின் போடாதவங்க தான் நிறைய பேர்த்த இறப்பு அதிகமா இருக்கு. அவங்கள தான் ஹாஸ்பிட்டல் ரொம்ப அட்மிட் ஆகுறாங்க, அவங்க தான் வந்து ஐசியூல அட்மிட் ஆகுறாங்க. வேக்சின் போடாததுனால வேக்சின் போட்டவங்களுக்கும் சிரமமா இருக்கு, மற்ற குழந்தைகள் மற்றவங்களுக்கும் சிரமமா இருக்கு. வேக்சின் போட்டுக்கணுங்கிறது வந்து என்பிஎன்ஏவோட ரெக்கமெண்டேஷன். அஃப்கோர்ஸ் உங்களோட பர்சனல் டாக்டரை கேட்டுக்கிட்டு உங்க சூழ்நிலைக்கு தகுந்த மாதிரி போட்டுக்கலாமா வேண்டாமாங்கிறத உங்க டாக்டரை கேட்டுக்கணும். அது வந்து முக்கியமான ஒரு விஷயமா சொல்லிக்க விரும்புறோம். இந்த ப்ரோக்ராம் இன்னைக்கு வந்து 40 நிமிஷம் ஃபர்ஸ்ட். இப்போ கொஸ்டின் ஆன்சர் செஷன் தான் இது வந்து பொதுமக்களுக்கு ஜென்ரலா வந்து நகரத்தார் ஆரோக்கியம் என்ற உறுப்பினர்களுக்கு உலகம் பூரா, என்பிஎன்ஏ மெம்பர்ஸ்க்கும். அப்புறம் வந்து இது 40 நிமிஷம் ஃபர்ஸ்ட் வந்து ப்ரோக்ராமோட கேள்வி பதில் நிகழ்ச்சி. அப்புறம் ஒரு 10 நிமிஷம் வந்து என்பிஎன்ஏ ஸ்டார் கிளினிக்கை பத்தி இன்ஃபர்மேஷன் கொடுக்க போறோம். அப்புறம் திரும்பவும் ப்ரோக்ராம் கண்டினியூ ஆகும் அடுத்த 40 நிமிஷத்துக்கு. ஸோ 40 நிமிஷம் 10 நிமிஷம் பிரேக்ல என்பிஎன்ஏ ஸ்டார் கிளினிக்கை பத்தி சொல்ல போறோம். அடுத்த 40 நிமிஷம் கொஸ்டின் ஆன்சர் செஷனே போகுது, கேள்வி பதில் நிகழ்ச்சிகளே போகுது. முழுக்க அது கேள்வி பதில் நிகழ்ச்சிகள் தான். So I'll take the pleasure of introducing our panelists and moderators. Full introduction வந்து டாக்டர் அருணும் அண்ணாமலைன்னு சொல்லுவாங்க. So I want to give a quick good morning and hello to each of the panelists. Dr. Ganesh Attappan, cardiologist. Good morning, Dr. Ganesh Attappan. Unmute பண்ணிக்கங்க. Yeah, good morning. Good evening to all viewers. Yeah. Okay. Different time zones நம்ம இருக்கோம். சில பேர் குட் மார்னிங், சில பேர் குட் ஈவினிங். நெக்ஸ்ட் இவங்க வந்து டாக்டர் கணேஷ் அத்தப்பன், ஒரு கார்டியாலஜிஸ்ட். நெக்ஸ்ட் வந்து டாக்டர் நாகமை நாகப்பன், இவங்க வந்து மகப்பேறு மருத்துவர். குட் மார்னிங் டாக்டர் நாகமை நாகப்பன். Good morning. It's nice to see everyone. நெக்ஸ்ட் வந்து டாக்டர் அம்பிகா சிதம்பரம், இவங்க வந்து பீடியாட்ரிஷியன். குட் மார்னிங். Good morning. நெக்ஸ்ட் டாக்டர் ராமு தியாகராஜன், இவங்க ஒரு நரம்பியல் நிபுணர், நியூராலஜிஸ்ட். குட் மார்னிங். Good morning. I think I covered all the 4 panelists. இவங்க 4 பேர் வந்து ஸ்பெஷலிஸ்ட் பேனலிஸ்ட்.
அமெரிக்கால வந்து மேல் படிப்பு படித்தவர்கள். இன்னைக்கு ப்ரோக்ராம் வந்து மாடரேட் பண்ணி தொகுத்து வழங்குவார்கள் இருவர். ஒருத்தவங்க வந்து டாக்டர் சைட சேர்ந்தவங்க, NPNA சேர்ந்தவங்க, டாக்டர் முத்து அருணாச்சலம். டாக்டர் முத்து அருணாச்சலம் இவங்க வந்து ஹீஸ் அ ஜீரியாட்ரிஷியன் அண்ட் இன்டர்னல் மெடிசன் ஸ்பெஷலிஸ்ட். ஜீரியாட்ரிக்ஸ் அண்ட் பிரைமரி கேர் சென்டர் இதுல வந்து ஒர்க் பண்றாங்க நியூ ஜெர்சில. ஹீஸ் ஃப்ரம் லிவிங்ஸ்டன், நியூ ஜெர்சி. ஹீஸ் அ நேட்டிவ் ஆஃப் அரிமளம். குட் மார்னிங் டாக்டர் முத்து அருணாச்சலம். Good morning, Palneppan. Good morning, everybody. Thank you. நம்ம அடுத்த மாடரேட்டர் வந்து மிஸ்டர் அண்ணாமலை ராமநாதன் அண்ணன். He is administrator of Department of Family Medicine in Medical College of Georgia, Augusta University. மருத்துவ கல்லூரியில இவங்க அட்மினிஸ்ட்ரேட்டரா பணிபுரியுறாங்க, அகஸ்டா ஜார்ஜியா யூஎஸ்ஏல. இவங்களோட நேட்டிவ் வந்து ராயவரம். மிஸ்டர் அண்ணாமலை ராமநாதன் அண்ணன், குட் மார்னிங். குட் மார்னிங் அண்ணே. That completes the introduction of the moderators. தொகுத்து வழங்குவர்கள் இருவர், மீது 4 பேரும் பேனலிஸ்ட். So I will give the podium to Dr. Muthu Arunachalam and Mr. Annamalai Ramanathan. Good luck to everyone. Take it over, Dr. Arun. Thanks, Dr. Palneppan. Good morning, everybody. எல்லாருக்கும் வணக்கங்கள். இன்னைக்கு வந்து இன்னையோட வெபினார்ல வந்து கொரோனா தொற்று சமயத்தில் இணை நோய்களை கவனித்துக் கொள்வது எப்படிங்கிறத பத்தி இன்னைக்கு 4 ஸ்பெஷலிஸ்டோட பேச போறோம். நம்மளுக்கு முந்தைய வெபினார் வந்து May 9th நடந்துச்சு. அதுல வந்து கொரோனா தடுப்பூசிகள் முக்கியத்துவம் எப்படின்னு சொல்லிட்டு அது 4 பேனலிஸ்ட் வச்சு பண்ணியிருந்தோம். அது நல்ல வரவேற்பு தந்தனால அதே முறையில இப்போ வந்து இன்னைக்கு வந்து தொற்று சமயத்துல வந்து இணை நோய்களை கவனித்துக் கொள்வது எப்படிங்கிறத பத்தி we going to talk. The most important thing in between last webinar and இந்த webinar நடுவில் என்னன்னா, FDA, US FDA has approved the COVID vaccine, the Pfizer vaccine, as a full vaccine. Adnala that should probably give a big scope for this vaccination to boost up. That's a very important factor. 16 years mela they have approved the vaccination. Adha thavara booster dose September la irundhu approve pannirukanga. So that should probably go sooner. So with that information, let me introduce our panelists. First panelist, I have a great happiness in introducing Dr. Ganesh Athapan, structural interventional cardiologist, இதய நோய் மருத்துவர், Blake Medical Center in Bradenton, Florida, USA. Yes, அவங்க சொந்த ஊர் வந்து ஓக்கூர். The next participant வந்து Dr. Ambika Chidambaram, MD, pediatric pulmonary and sleep medicine. And right now, she's a fellow at the CHOP, the Children's Hospital of Philadelphia, Pennsylvania, USA. She is native Aravayal, and she is our own New Jerseyan. Thank you. Thank you, Dr. Arun. அடுத்தபடியா வந்து டாக்டர் ராமு தியாகராஜன், MD, MPH, neurologist, நரம்பியல் மருத்துவர், சியரா வியூ மெடிக்கல் சென்டர், போர்ட்வில் கலிபோர்னியால அவங்க பணிபுரியுறாங்க. சிராவயல் அவங்க ஊரு. நெக்ஸ்ட் would be டாக்டர் சிவா நாகப்பன், MD, FACOG, எங்க ஊரு பொண்ணு, அட்லாண்டா ஜார்ஜியா, obstetrician and gynecologist, மகப்பேறு மருத்துவர், வெல்ஸ்டார் மெடிக்கல் சென்டர், மேரியட்டா ஜார்ஜியா, ஊர் வந்து கோனாப்பட்டு. She might be your doctor from Atlanta, but எங்க ஊரு பொண்ணு. She's New York. நம்ம ஊரு பொண்ணு. She's Shiva is a New Yorker. Originally New Yorker. That's right. Thank you. First panelist, Dr. Athapan. Just a little bit, a few minutes about இதய நோய் சம்பந்தமாக நோய்கள் மற்றும் நோய் தடுப்பு பற்றி கொஞ்சம் சொல்லுங்களேன், உங்க ஓவர்வியூ. So in the COVID era, I just now கொஞ்சம் COVID and how it has disrupted services for the first கொஞ்சம் சொல்றேன். COVID is a general, it's been a global pandemic, and it has caused a lot of lockdowns, lot of all these, stay-home orders. So that has actually caused a lot of disruption in cardiovascular services. Most people are staying, patients want to stay back at home. They don't want to get exposed to COVID. And at the same time, because of that, we see a lot of these patients dying because of the cardiac problems.
That has been the biggest problem that we are facing. It's not so there's two sides of a coin, they always say. So one side is you're going to get, if you come to the hospital, you're going to get exposed to COVID and COVID varum. And they're also the high risk group because COVID complications are more in patients who have cardiovascular disease. But the other side is patients are not showing up in the hospital. So a lot of these patients are dying at home. So that's been the major effect of this pandemic. A lot of deaths at home and ischemic heart disease and hypertensive heart disease, which has not been controlled, I would say. So ரொம்ப இறப்பு இருக்குன்னு சொல்றீங்க. ஏன்னா பேஷண்ட்ஸ் வந்து ரெகுலர் கேருக்கு கார்டியாலஜில வராதனால. ஆமா. That's been the biggest problem. Initially, I mean, when we started off, we actually even cut down a lot of elective procedures. We were only so there were a lot of lockdowns at that time. And now, I mean, after a couple of months, we opened up, but now it is again with a new wave. We have again started cutting down on electives, and patients just have the fear factor in them, so they're just staying back at home, which is not good because a lot of them, need to be seen. And need to have their checkups and other things. So ungalda idupadi checkups should continue. Yeah, so I mean, a lot of those have changed recently. Like we have tried to modify the way we do those checkups. Like we do a lot of televisits, so televisits we can do most of if they're non-elective or non-urgent surgeries, we can push them. Or we do same-day surgeries nowadays instead of keeping them in the hospital, and do it early in the morning, keep them a few hours, and then let them go. So we have changed the way we practice, but yes, we do have to continue seeing these patients. Sure. Thanks, Dr. Athapan. Thank you. அடுத்து குழந்தை நலம் சம்பந்தமாக நோய்கள் மற்றும் நோய் தடுப்பு பற்றி டாக்டர் அம்பிகா சிதம்பரம், பீடியாட்ரிக் பல்மனரி. Thank you, Dr. Arun. So now I wear 3 hats. One, I am a pediatrician. I'm a pediatric pulmonologist. So I take care of children with lung problems, and I see children with sleep problems. And part-time, I also see adults with sleep problems. So first, குழந்தைங்கன்னு பார்க்கும்போது they are the most vulnerable population. அப்பனா அவங்களுக்கு நமக்கு இருக்கிற vaccine immunity அதெல்லாம் அவங்களுக்கு இல்ல against COVID-19. With that said, நம்ம குழந்தைங்கன்னு பார்க்கும்போது we have regular visits with the pediatrician, like routine vaccines, developmental screen. Adana, it happens like every few months to a year for the first 5 years. So on the visits line, you miss panna kudadu. You have to take your child to a pediatrician's appointment as scheduled. With that said, in the newborn period, babies are the most vulnerable of all because the immunity is less than the normal children. So as a result, I would say when you take your baby to the pediatrician, try to schedule like the early morning appointment. So you're seen first and you get out of the that visit that's within an hour or so. So you decrease the exposure that you have in the office. And less than 2 years of age, they cannot wear a mask. They just can't do it from a development perspective. Adnala, we really need to protect them. So try to take them to the pediatrician's office as scheduled so that they are seen. Weight checks are done. The pediatrician can talk to you about any concerns you have, and so that your child can remain healthy during the pandemic. Other things are number teens and the kids who stay at home. The routines are disrupted with the lockdown and stay at home orders and things like that, and not going to school. And so it's very hard to keep up a routine at home, which I would say like try your best to do. So Monday through Friday, have something that you do with them on a daily basis. Like this is study time, and this is like lunch time, and this is sleep time. So on the routine, it's very healthy for them for both growth and development. Teens to பார்க்கும்போது when you stay at home, gyms are closed, school physical activity நடக்காது, so they're at higher risk to become obese or like put on extra weight, and that's also not good. So make sure you have like an exercise rhythm. Avoid video games for prolonged hours during the daytime. Screen time limit பண்ணுங்க, and all this would be very helpful. So that I would say from like a pediatric standpoint. Pediatric lung பார்க்கும்போது, I see a lot of children with asthma and who need support to breathe at night. So some of them need a machine to breathe at night or during the daytime as well. அவங்களுக்குன்னு பார்க்கும்போது we make sure that they have medications in hand. Sometimes the ERs can be too much. Like right now, sometimes there's a very high wait time,
it's good to have all your emergency medications in time and always check for the expiry date. And if any of those are like about to go bad or things like that, make sure you call your lung doctor and get that in hand. And I think I can talk more about it as questions come along with asthma. From a sleep standpoint, I would say keep an eye on a child's breathing at night. There is something called sleep apnea. Children, when they're sleeping, and suddenly they'll stop breathing. And that actually decreases the oxygen that goes to your brain at different times of the night. And that is not good long term. They can have like poor weight gain during the day, or like learning can be affected during the daytime as well. And so if that happens, we can do a sleep study and provide treatment and help them perform better. So these are things that I would say, like from a pandemic standpoint, like what to keep an eye as a parent. That's good, Dr. Chidambaram. Another perspective, both from Corona perspective, at the same time, both preventive and maintenance of diseases like asthma and all has to be maintained. Medicines on the importance and the expiry or dates about the very important information. Thank you for that. And I think you are not just wearing 3 hats. I think you are wearing 4th hat. Dr. Chidambaram is a new mom, and she also wears a hat of wife of a urologist, Mateno. Thank you. Thank you. இந்த கொரோனா சமயத்துல நரம்பியல் சம்பந்தமாக நோய்கள் மற்றும் நோய் தடுப்பு பற்றி டாக்டர் ராமு தியாகராஜன், நியூராலஜிஸ்ட், நரம்பியல் மருத்துவர். ஸோ நரம்பியல்னு பாக்குறப்ப நிறைய கண்டிஷன்ஸ் இருக்கு. அதுக்கெல்லாம் everybody has to keep up with their appointments with the neurologists or their primary care physician to make sure that their vascular risk factors are under control. Otherwise, they will end up having complicated strokes. And because of the pandemic and fear of going to the hospital, they don't get to the hospital on time. And so they don't get their proper care. So they become complicated, and the deficit will be prolonging, and they will have long-standing sequelae like vascular dementia and blood clots, and in both legs, and the pulmonary embolism leading to death even. So getting the proper care on time is really important. Time is essence. And think about recognizing the symptoms earlier and get to the ER right away. The hospitals are equipped with strict isolation measures. So you will be taken care of. So don't worry, just get to the hospital on time and get the proper care that you need. And also there are other conditions that in neurology that needs proper care to maintain the disease modification, like multiple sclerosis or myasthenia gravis. So when they are on immunosuppressive agents, they have to be on appropriate frequent treatments in order to maintain the disease state. And also epilepsy, another spectrum of neurological problem that gets into trouble because they lose the prescriptions, they don't have a prescription refill, so you end up in the ER. They don't go to the ER because of fear of pandemic. And they get into status epilepticus, end up in the ICU on a ventilator, which could have been avoided if they had time to refill the medications, or at least call the doctor to get the telemedicine visit, which is available in most of the outpatient settings. Also, myasthenia gravis patients, when they get into the crisis mode, when they are taking unnecessary medications and antibiotics, especially nowadays, they just overtreat themselves, and because they don't want to go to the hospital, they end up getting crisis, which could have been avoided by taking their IVIG as scheduled and their immunosuppressive agents. Because of most of the patients needing immunosuppressive agents, and they are at risk for having infections. So it's very, very important that they get the vaccine.
And also immunosuppressive agents, when they get the vaccine, they have to be properly timed. It has to be 2 weeks after the first dose, and then 2 weeks before the second dose. And it's very important in neurology. Again, exercise is very important. Exercise is essential to keep the diabetes and other vascular risk factors, including hypertension and hyperlipidemia, under control. And otherwise, they will develop complications, which can lead to serious sequelae with COVID. That's good. Thanks for the great overview, Dr. Tyagarajan. I think I will. Very important thing. I just had a person in my office who had a delay in getting his stenting for the aneurysm, brain aneurysm, which he delayed by 2-3 months. Finally, we got it scheduled because they had delays in scheduling. Plus, I'm also hearing that immunosuppressive patients, I think their booster doses available now, right? You're probably going to be advising them the booster doses. Yeah, my patients already have started getting them. That's a great news, and thanks for sharing that information. Thank you. Our next speaker, in the corona சமயத்துல மகப்பேறு மற்றும் பெண்கள் நலம் குறித்து நோய்கள் மற்றும் நோய் தடுப்பு பற்றி டாக்டர் நாகப்பன், obstetrician gynecologist. Vanakkam, thank you for having me. A single point I want to make sure that everyone understands is in the corona time, all pregnant patients nichama vaccine vaangikana, because now the numbers are increasing and unvaccinated patients than romba sikka mayam varudha ICU la poradhu. So if I can make one point, it's to have all my pregnant patients vaccinated. In the urla ipa 3 vaccines kodutittu irukanga, and all 3 vaccines are okay for our pregnant patients. The biggest thing what's happening is that when a patient gets COVID, they're releasing blood clots, and sometimes what is happening is that the blood clots on the placenta and the placenta baby feed panadanga. So if the placenta is not healthy, the baby is not going to be healthy. So we're having a lot of preterm deliveries, sometimes even more increase in C-sections because mom is very sick. Increasing numbers of ICU admissions and ventilator use for our moms. Pregnancy itself is an immunosuppressed state. Your body is giving so much energy to help the baby and the pregnancy, so chances of you getting sicker with COVID are a little bit higher. So protecting yourself, mask wear under the frequent hand washing is something we definitely recommend. Even our breastfeeding mothers, we also recommend getting the vaccine, because the antibodies on the vaccine that will also go in the breast milk to help the baby. So it's something very important. So I can answer more questions later. Sure. Thanks, Dr. Nagappan. That was a great overview. Thank you. Now I will hand over the mic to my partner, Mr. Annamalai Ramanathan. Thank you, Dr. Arun. So நான் ஆரம்பிக்கையில ஹிருதயத்தை பத்தி உள்ள கேள்விகள்ல முதல்ல ஆரம்பிக்கிறேன். டாக்டர் ஆத்தப்பன் நமக்கு நம்ம கைட் பண்ணுவாங்க. டாக்டர் ஆத்தப்பன், முதல் கேள்வி pandemic has affected routine checkup for heart problems and blood pressure, and it has been difficult refilling medications. நான் நம்ம செட்நாட்ல இருக்கேன். இதுக்கு நான் என்ன பண்ணலாம்ங்கிறது கேள்வி. So முதல்ல சொன்ன மாதிரி pandemic has definitely disrupted in the services, routine checkup. So the way I look at it, or the way we should look at it, is if it is like blood pressure, if it's a routine thing, if you can have a blood pressure monitor at home and blood pressure monitor பண்ணிக்க முடியும்னா, that's a good option. You can monitor it, keep a log at home, and doctor to பேசி maybe you can get just the refills. But if it is something, if it is a new problem, if it's a new one, then you should போய் பார்க்கணும் doctor. But if it is something which has been going on for years and you are comfortable taking care of it, apana you can manage it at home. So in summary நீங்க ஒரு லாக் மாதிரி எடுத்துக்க சொல்றீங்க. அத என்ன blood pressure என்ன இருக்கு, காலையில மத்தியானம் சாயந்தரம் அந்த மாதிரி ஒரு லாக்ல எடுத்துக்கிட்டு கார்டியாலஜிஸ்ட் நீங்க பாத்தீங்கன்னா அவங்களோட பேசி கலந்துக்கலாம்ங்கறீங்க. either I mean இங்கெல்லாம் கொஞ்சம் டெலிவிசிட்ஸ் பண்றோம், அங்க எப்படி அது ஃபெசிலிட்டின்னு தெரியல, but maybe if the
if they're able to communicate with the doctor, if it is for the blood pressure medication, maybe just the refills of the medication, if it is a regular routine problem. If it is something new, aprina, they should go and check it out. Right. நன்றி டாக்டர் நாதப்பன். அடுத்த கேள்வி வந்து, does COVID vaccine cause heart attack and death? So, COVID vaccines, there are different types of COVID vaccines. The specific, the US like main one, the mRNA vaccines from Pfizer and Moderna. And the two have been associated with myocarditis. But other one is mostly has been seen in the younger population, like men who are 30 years and younger, and usually with the second dose. But even then, the amount of the myocarditis has been very low. It's like 70. I think it's somewhere around 77 in a million. So the rate of, the number of patients developing myocarditis is very low. Very low. And myocarditis is, what is it now? It's just inflammation of the muscle of the heart. So it's quite low. People dying from the vaccine, having some complication of the vaccine is even lower, at least from a cardiac standpoint. There's not much. And I personally don't know of any reported deaths from myocarditis from the vaccine. So at this point, the risk is low from the vaccine. The benefit is more. So we would strongly encourage getting the vaccine and not pushing it off because of these one-off here and there case reports. நீங்க அந்த கேள்விக்கு பதில் சொல்லும்போது இன்னொரு கேள்விக்கு அதே மாதிரி கேள்விக்கு நீங்க பதில் சொல்லிட்டீங்க. So it's the other question that we had on similar topic was, what is myocarditis and can vaccine or virus cause it? அதுக்கு இல்லன்ட்டீங்க. இந்த ரெண்டு vaccines only have been linked to myocarditis. The other ones have not been linked to myocarditis. So maybe that I don't India may not be a big issue. So the other ones have their own have been linked with other things, but not with myocarditis per se. Right. அடுத்த கேள்வி ஒரு கொஞ்சம் முக்கியமான ஒரு கேள்வி நினைக்கிறேன். Can I go for heart procedure or surgery during corona pandemic, or is it better to wait? So I don't think it depends. I would say if it is, you always have to risk stratify. If it is a procedure which you have been like pushing off for years, you don't have to go in to just get that done in the middle of the pandemic. But if it is a new symptom, if you're having new chest pain, if you're having it's something, those have to be addressed immediately. So those you should go in and you should have your procedures. You should not push those off. The best judge for that would be you and the doctor and your own doctor. They can tell you, if it is something which has to be done or if it can be pushed. So like certain things, like I would say, like in my specialty, like if say somebody has a heart attack, if somebody is having new chest pain, or is having like even with minimal exertion, அவங்களுக்கு வந்து மூச்சு வாங்குது அந்த மாதிரி இதெல்லாம் they should get seen immediately. But if அதே இது the chest pain வந்து ரொம்ப வருஷமா இருக்கு, இது ஒன்றும் எனக்கு வந்து இப்போ புதுசா ஒன்றும் இல்லை அப்படின்னா you can wait, and it's just stable heart disease, so அதுக்கு வந்து you can wait. Okay. Thank you. The last question in the category, first half, I have high blood pressure and it's not under control. I am afraid to go to the doctor for checkup due to Delta virus. So is it okay to do a video visit? So yeah, definitely blood pressure. You can for those you can have a video video conference and video visit. That's totally fine. Like the main thing what I wanted to convey was, there are two things. One is the COVID. Yes, the fear is if you go into the hospital, can I get COVID? And then the complications of COVID are more common in patients with cardiovascular disease or heart disease. Already compromised, their heart function is already compromised, so it's more common. So yes, so on the fear, okay. But the other side of it is, if a poll you are leaving things, so those conditions could get worse, and we don't know the long-term effects of that. So lots of deaths are happening at home
because patients are not coming to the hospital with the fear. But in the very simple things like blood pressure, on the katama video conference should be fine. But if there's anything worse than that, you should definitely go like, or like a short of breath, chest pain, angelic palpitation. You should go and have a direct consult. அழகா கேட்டகரைஸ் பண்ணி கொடுத்துட்டீங்க. ரொம்ப நன்றி. Dr. Arun, over to you. Sure. Dr. Athaman, from your speech, I could understand very clearly that நீங்க சொன்ன மாதிரி there are benefits of vaccination more than the risk. அது வந்து நீங்க நல்லா you implied that very much. I think that's a great take-home point for all the audiences, that the benefits are there for the vaccination, so they should go ahead and get out and do the vaccination. Second thing, நீங்க வந்து risk stratify பண்ண சொன்னீங்க. So basically that's where the relationship between the patient and the doctor becomes much more important, of risk stratification and what's more necessary than the other, and not to miss the emergency care. I think very important in your talk. Thank you about that. My first set of questions to Dr. Chidambaram. Dr. Chidambaram, from a pediatric aspect of it, இந்த கொரோனா தொற்று வந்து முன்னாடி வந்து சில்ட்ரன் அந்த அளவுக்கு அஃபெக்ட் ஆகல, ஆனா இப்போ வந்து டெல்டா வைரஸ் வந்து அஃபெக்ட்ஸ் எவ்ரிபடின்னு சொல்றாங்களே, இன்க்ளூடிங் சில்ட்ரன் சொல்றாங்களே. Why is that? That's a great question. So the coronavirus one, it's a very smart virus. It finds ways to make itself live for a long time. So அப்படி பண்ணும்போது it finds a way to transmit faster. So எப்படின்னா பரவது வந்து அது ரொம்ப பவர்ஃபுல் ஆயிடுச்சு. So when it gets that power to transmit more than it was previously, it started to affect children. நாங்க நினைச்சிட்டு இருக்கோம். That's like the thought process that we have. Casesna பார்க்கும்போது one, அவங்களுக்கு we see both hospitalizations and ICU, both in well children and those who have other medical problems. The reason why we are seeing more நினைக்கும்போது vaccines, they don't have the vaccine. So all the children 12 to 18 who are not vaccinated, they get the disease. Those are less than 12 not vaccinated get the virus. But if you look at the numbers, last night CDC website, it was America, those elderly individuals who had the vaccine, the number is less. The young adults top the list, next comes the children. So I think vaccine has played a role, and how smart the virus has got are the two main things that I think the reason why children now are getting affected. The third thing that may play a role is that early on in the pandemic, schools were closed, children were at home, and now schools are reopening, and during the summer season, children were more out than they were a year ago. So I think the first 2 points that I said and the third point likely played a role in why COVID is being more seen in children now. That's good. Thank you. Actually, I shared that information with you. Thank you. Being a geriatrician in New Jersey, state of New Jersey, more than 75% of the eligible population has been vaccinated. I'm not sure about the statistics in other states. Thank you. My next question on the enna paadugappu, enna precautions against corona delta virus for children, and can we give the vaccination to the children? So it's great questions again. So with regards to precautions, நம்ம அந்த வைரஸ் தான் எடுக்கும்போது அது எப்படி பரவுதுன்னா, நம்ம இரும்பு போது இல்லாட்டி தும்மும் போது, or when we நம்ம வாயை வந்து கை டச் பண்ணிட்டு இன்னொரு டச் பண்ணும்போது வித் கொரோனா வைரஸ் அப்படிதான் பரவுது. ஸோ அதனாலதான் selling the mask போட்டுக்கிட்டோம்னா வேற யாராவது who has corona அவங்க வந்து டிஸ்னீஸ் தும்முனாங்கன்னா இல்லாட்டி காஃப் பண்ணாங்கன்னா இருமுனாங்கன்னா then it gets contained in the mask. So it forms like a layer of protection. So that's like a big precaution that you can take. If we are almost 2 years into the pandemic, started basically in December 2019, if almost December, and we have seen that masks work. I've seen COVID patients in the hospital. I've been close to them, and I worn all the protective gear that they asked me to wear, and a corona varla. And I also had the vaccine. So as a precaution, masks work. There are 3 different masks in the community. One is the N95 mask. I don't can see here. One is the medical mask.
and the other is the cloth mask. Kids all they need is either the medical mask or the cloth mask. And there are many sizes available. All they need to do is just put it over their nose and over their ears. This is not effective. Still breathing. You put it here, it's not effective. It has to close, cover the nose and the mouth. And children 2 and above have to wear the mask. And hand washing is kind of tough with children sometimes, depending on how active or how much they listen to you. So I would say just make it fun with them. So have like a hand washing song, or like they get a treat right after hand washing, or like have a soap with their favorite fragrance, or a soap with the favorite stickers they get. And madri konjam strategies use panningna, then you can apply that for kids. So I would say mask and hand washing is going to be very important. Now this comes into the vaccine question. Vaccine right now 12 and above it is approved. We have to respect that. Pfizer and Moderna they're conducting trials in children, test பண்ணிட்டு இருக்காங்க very vigorously, and they're doing a great job. I've heard rumors that at least for children 5 to 12, the emergency FDA approval will be provided like at the end of this year. Adu varaikum we don't have a lot of tools, but we do know that some work. One is masking and hand washing. That's good. You talked about the techniques for decreasing the transmission risk. I think thanks for overemphasizing this. We have said this several times in most of our webinars, and thanks for saying this again and again, because I think this is the most important information for people. My next question, school opening. This is the time when fall school is going to opening. School opening, any recommendations and precautions for children? So school opening has been a big debate news in the past few months. And I think it comes down to like a personal decision for the parent. They need to assess the situation and always like don't hesitate, like pediatrician to hesitate pannadinga. Talk to them and see whether what you're thinking is correct or is valid for your child. So a couple of things for school reopening. Vaccination now, as I said earlier, it's available for all adults and those 12 and above. So if you're eligible for it, please take the vaccine and make sure that the school that you're going to, whoever is taking care of your child, has gotten the vaccine. Mask mandate, there's a lot of debate going on. And again, for the reasons that I mentioned earlier, masking during school is very important. I understand that certain parents want the concern, will wear the mask all day, actually kids are very smart. They really know, like the if they know why they typically would do it. Some kids are a little bit more resistant. So when you're watching TV at home, you can put it on them, have them get used to it. Start like half an hour a day, go to 1 hour a day, and slowly increment to like 8 hours a day. And that will really help them stay protected in school. Then the second part is hand washing. Try as much as possible to hand wash in school and at home, and that's going to be a little tough. Virtual school has shown some success, not for all children last year. So I would say that if your child thrived well in virtual school and if you are afraid of corona coming to your child, then for sure that is an option. Or you can even choose the hybrid form. But if you feel like, oh, my child in the varsham nallave pannala school romba padipil kashtapattruchu, I have to send them to school, payapadadinga. You can do the masking and the hand washing, and at the same time, like keep an eye on your child's health. So I would say that would be my advice for school reopening. That's good. That's very reassuring. Thank you, Dr. Chidambaram. அடுத்த கேள்வி, என்னோட குழந்தைக்கு அலர்ஜி அண்ட் ஆஸ்மா இருக்கு. What should I do to prevent corona, and any special asthma treatment available to avoid breathing problems in the pandemic? So children with asthma and allergies are prone to having breathing problems. Again, it can be because of virus or any other trigger in the environment, like pollution or like certain triggers like dust and certain or dog hair. And that usually gives them breathing problem. They can't breathe. Coronavirus has done that to some of our asthma patients, not as much as we expected. Most of them did well. And the two main things need for asthma is your quick relief inhaler, albuterol illati salbutamol nu solvanga.
Or they keep one handy, one in school if your child is going to school, or one at home. And whoever takes care of the child, make sure they know how to use it. And we also advise to have a spacer, which is basically like a long tube that you will attach the inhaler to. So always have those two in hand. Depending on how severe your asthma is, we usually add another medication, which you take on a daily basis, is also another inhaler or a puff. The daily inhaler should be taken daily, then the chances of getting breathing problems due to corona or any other triggers decreases. And if you lose your inhaler, make sure you get one, check the expiry date on that all the time. And if you don't use it for 2 weeks, especially the albuterol or salbutamol, make sure that you shake well and dispense 2 puffs so that when you give the medication to your child, they're actually getting the quick relief medication. One of the things that we have seen from like a lung standpoint is, though they did acutely well during the infection, corona irukumbodhu, they are okay, the asthma children. But a few months later, they still come back with coughing, trouble breathing, especially with exercise. We have seen that even with children without asthma, about 80% of the children have some form of trouble breathing during exercise. That we are still trying to understand the post effects of COVID, which is what is scary to me. So we'll have to see how things go from here. And then in the last few months, data about the Delta variant will come out soon. And that will also give us an idea of how children have dealt with it. Second question, Dr. Aruna. Is there any, I think you answered it. Okay, I think you completely right. answered both of them. Thank you. Okay, cool. Yeah. I think you really stressed on the inhaler treatment for asthma, rescue inhaler treatment, and also preventive. நீங்க சொல்ற மாதிரி எமர்ஜென்சிக்கு எப்பவுமே இருக்கணும். Also you can give it in the school, in the playgrounds. Inhaler இருக்குது, better and use with the spacer. Thank you on that one. The last question for this session, what is black fungus? Why more common with this problem only in Indian people? Sure. So I'll just have a disclaimer. I'm not an expertise in infectious disease or in adult medicine. But நான் என்ன படிச்சிருக்கேன்னா, இந்த black fungus is actually like a fungus in the bacteria virus மாதிரி, அது இன்னொரு bug. And if especially with diabetics, அவங்க immunity level is very low, so they're prone to infections anyways. அப்போ இந்த COVID வரும்போது, and sometimes as part of treatment, நாங்க steroids கொடுப்போம், because COVID just throws children into, or not children, adults into like this inflammatory state that is hard to control. So steroids high dose la kudupanga. So COVID and the high dose steroids and diabetes just suppress the immunity on the population. Yeah, Indians, it's tough to say. India is actually number 2 capital for diabetes, is what I learned last night. And when your immunity level is very low, then this fungus thrives. So if you have good immunity, the fungus infection takkunu vandiradu. Sometimes fungus infection will be the first way the patient will present and makes us think, oh, immunity nalla illaiyo, appadi paakumbodhu it will be low. And this fungus can be very tough to treat and can also make patients very sick. They can lose their sight and typically affects the eyes and ears, nose area. And so ENT surgeons, eye surgeons da main paapanga. Treatment vandu romba illa, ore oru antifungal and antibiotic antifungal treatment irukku. And it's very long. That medication is not available everywhere and is expensive too. So if you have diabetes, my advice would be, please get it under control. Diet, exercise, and medication. Light eduthukadinga, idu oru serious ana problem. Thank you on that. And I think you would probably stress on that steroid inhaler mudichona, always to rinse your mouth. Precaution, I think, is very important to say that. And you know, treatment is very minimal for black fungus, as we call amphoterrible. That's the only thing available, amphotericin, which is definitely a terrible medication. So you know, all the comorbidities like diabetes, LMA should be controlled well in advance during this period of time. Thank you. Thanks, Dr. Chidambaram. Your first session was very good. And now I'll hand over to Ms. Annamlai. Thank you. Thanks, Dr. Arun. Now, the next list of questions is for neurologist, Dr. Ramu Thiagarajan, Narambiyal Maruthuvar. Can COVID vaccine cause fits? There have been reported cases of seizures following COVID shots, any vaccine, but
think about the COVID causing epilepsy or breakthrough seizures. That is more than the shot causing the seizures. What happens with the COVID vaccine or any vaccine that you think of? They all cause an immune response in the body leading to fever. Fever reduces the seizure threshold and leads to seizures. So that's what's happening, not the cause itself from the vaccine. So the people misunderstand it is COVID vaccine is causing the seizures, so I don't want my family member or loved one to have the COVID vaccine, so they deny getting the proper treatment. And so it's very, very important. It is not the COVID vaccine itself that causes the seizures. It is the COVID. COVID causes more seizures than the shot itself. And the mechanism of action is it's because of the fever that induces the seizures than the vaccine itself. Henry, can stroke caused by COVID virus or shot? கேள்வி அப்படின்னா என்ன, கோவிட் வைரஸ்னால உங்களுக்கு ஸ்ட்ரோக் வருமாங்கிறதான் கேள்வின்னு நினைக்கிறேன். கோவிட்னால ஸ்ட்ரோக் வரும். It's a very common symptom, even though it's not it's much less common compared to the headache, the myalgias, the loss of smell and taste and shortness of breath. But stroke is predominant manifestation in neurology with COVID patients, because they don't take it seriously, they don't go to the doctor right away, and so they don't get immediate proper care. But COVID causes different mechanisms by which it causes the strokes, and not only thrombosis, embolism, it also causes major artery occlusion leading to right-sided hemiplegia and aphasia. And so these COVID patient, the COVID vaccine prevents the stroke. So it's very, very important. The stroke patients need to be aware, even though they had the stroke, they have been on the treatment, but they have to make sure that they stay on the treatment, because the recurrent stroke is common too. And also the high risk patients with diabetes, high blood pressure, heart problems, atrial fibrillation, congestive heart failure, or if they are over age 60, they are at high risk for strokes. And then patients with stroke, when they get COVID, they end up in the ICU on a ventilator. So their complication rate is more than other patients without stroke. ரொம்ப நன்றி. நீங்க பதில்ல வந்து கிட்டத்தட்ட ஒரு 2-3 கேள்விகளுக்கு நீங்க தொடர்ந்தாப்லயே சொல்லிட்டீங்க. கடைசி கேள்வி வந்து I think I'll summarize this. ஒன்னு வந்து I'm a stroke patient, left side is little weak. What precautions can I take during the pandemic time? அப்படின்னு கேள்வி கேட்டிருக்காங்க. So the precautions to prevent further stroke are make sure that you take the antithrombotic drugs like aspirin or Plavix or whichever medication that the neurologist prescribed you, that has to be taken regularly unless there is bleeding risk. And if you have congestive heart failure or atrial fibrillation or any other causes for cardioembolic reason, then you have to be on anticoagulant that was prescribed. And you need to make sure if you're on Coumadin or warfarin, which is generic for Coumadin, you have to make sure that the INR gets checked periodically and make sure that it is maintained proper level between 2 and 3. And make sure that you exercise and eat right and have adequate sleep, and not it's very important that you get the vaccine as well. So even though so COVID vaccine has shown that it can cause thrombocytopenic purpura leading to clots, but the risks are very, very, very less compared to the COVID itself causing the strokes. நல்லா ரொம்ப அழகா சொன்னீங்க. அந்த வேக்சின் இஸ் பிரைமரி, சைடு எஃபெக்ட் வரலாம், ஆனா ரொம்ப மினிமலா வரும்ங்கிறது உங்களுடைய கருத்து இல்லையா? ரொம்ப நன்றி டாக்டர் தியாகராஜன். டாக்டர் அருண், over to you.
Thank you. Thanks, Dr. Tyagarajan. நீங்க பக்கவாத நோய் பத்தி எப்படி ஃபாலோ அப் பண்றது பத்தி நிறைய சொன்னீங்க. Thank you for that. And blood clots பத்தி you gave me good information about anticoagulation. Thank you. My next panel of questions for Dr. Nagappan. From the OB/GYN standpoint, Dr. Nagappan, pregnant women, can they take the COVID vaccine, yes or no? நிச்சயமா pregnant women should take the vaccine. இப்ப அமெரிக்கால 3 வேக்சின் கொடுத்துட்டு இருக்காங்க. அந்த 3 வேக்சின், the Pfizer, Moderna and the Johnson & Johnson, இப்போக்கி the studies have shown that the pregnant women can take those vaccines. இந்தியால 3 வேக்சினும் இருக்கு. And from my research and studies, as of this time, all 3 vaccines can be given to pregnant women as well. And most common side effects is the same as any general public. It's usually a flu-like symptoms, so joint pain, talavali, ஊசி போட்ட இடத்துல கொஞ்சம் வலி இருக்கும். But those are just common side effects. It's not anything major for pregnant patients. இப்போக்கி in America, so far the CDC சொல்லியிருக்காங்க 136,000 pregnant patients who have received the vaccine during pregnancy or before have delivered, and no major side effects have been shown. So it's really something that is very important. Thank you. I think that information is very right. I actually got this information from Dr. Telehealth 8 months ago. Dr. Telehealth, thank you. My sister-in-law just had a baby last week. They're all doing fine. Thank you. My next question. Arun, I'm going to interrupt for a second. We should break, I think. நீங்க அந்த question கேக்குறீங்களா? கேட்டு 2 minutes முடிச்சிடலாம். Yeah, I'll be quick. How often pregnant women should see the maternity doctor during the pandemic? Should they restrict visits? So it depends on how healthy you are. If you have no other comorbidities, like blood pressure is very good, you don't have any diabetes during pregnancy, asthma, and my symptoms illana, and if you're early in the pregnancy, like if you're first like 14 to 16 weeks, at the my area la irundha kunja space pannalam appointment OB/GYN ora. But if you're closer to delivery or you have other complications with the pregnancy, it's very important to see the OB/GYN regularly. So office ku po mudiyalna, I think you can also do like a televisit, but veetla blood pressure cuff and the maila vachukonu. Thank you. Next question, let's begin with, because I have a heavy periods and anemia. My doctor recommended surgery. Is it okay with COVID cases going up? இந்த மாதிரி surgery பொறுத்து இருக்கு. So if it's like a small procedure, outpatient my procedure இருந்தா இப்போக்கி we're doing a lot of outpatient procedures with adequate protocol, masks and staff எல்லாம் கரெக்டா they'll take the adequate precautions. But if it's a major surgery like hysterectomy, அது மாதிரி எதுவும் இருந்தா you'll take a little bit more precaution to see if it's necessary at this time, depending on the community level of COVID இப்ப இருக்குன்னு. You can also consider doing other medical management just to get your anemia a little bit better before undergoing surgery. So very important in the my surgery you're going to undertake. Got it. Thank you. Risk of the surgery is more important. That's right. What is your recommendation for depression and anxiety during and after delivery during this pandemic period? Yeah, depression and anxiety naanga paathirukkom ippeki the numbers are increasing drastically. That's because the stress from just going through the pandemic and also being pregnant. Most of the time pregnant patients they're around a lot of family and they have a lot of support. But now ipa pacha pilla irukku, you don't have that much family and that much support because of the virus. It's very important to take care of your mental health. Doctor or pesna there screening tools la vachirukom to just find out what severity the depression or anxiety can be. And depending, you may be able to get started on some medication to help. Illana just some regular exercise, walking, jogging, yoga, and the maila kunja time. And if you just take some time to do that, it just helps with the mental health. Breathing exercises. It's so important to have some help with the newborn at home. Even during the pandemic. So if you're vaccinated, just to have some family to help, it's very important. Thank you. மனநலம் ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட். நம்ம கர்ப்பிணி பெண்களுக்கு ரீஇன்ஸ்டேட் பண்ணிருக்கீங்க. Thank you for that. That should cover for our first session. I will give the mic back to Dr. Palniappan.
Thank you, Dr. Arun and Annamalayanan. It's going great. ரொம்ப நல்லா இருக்கு ப்ரோக்ராம். நிறைய ஆல்ரெடி பீப்புள் ஆர் சேயிங் ரொம்ப நல்லா போய்கிட்டு இருக்கு அப்படின்ட்டு. கொஞ்சம் டைம் ஓவர் போர்டில் இருக்கும், பட் வி கேன் கேட்ச் அப்னு நினைக்கிறேன் செகண்ட் செஷன்ல. இன்னும் இது முடியல ப்ரோக்ராம், ஆடியன்ஸ் எல்லாருக்கும் சொல்றேன், இது முடியல ப்ரோக்ராம். இப்போ ஒரு 5-10 நிமிஷம் பிரேக்கு. NPNA ஸ்டார் கிளினிக்கை பத்தி இன்ஃபர்மேஷனை கொடுத்துட்டு அதுக்கப்புறம் திரும்ப கொஸ்டின் ஆன்சர் செஷனுக்கு போறோம். NPNA ஸ்டார் கிளினிக் அப்படிங்கிறது வந்து இந்த மாதிரி ப்ரோக்ராம்ஸ்க்கு நம்ம வந்து ஆன்லைன்ல பண்றோம், யூடியூப்ல பண்ற மாதிரி ப்ரோக்ராம்ஸ் பண்றோம். ஸோ டைரக்ட் மெடிக்கல் சர்வீசஸ் அப்படிங்கிறது வந்து பண்ண ஆரம்பிச்சிருக்கோம். இதுல வந்து ஹார்ட் சர்ஜரிஸ்க்கு, கார்டியாக் சர்ஜரி, ஹார்ட் சர்ஜரிஸ்க்குலாம் வந்து இதய நோய்கள் சம்பந்தப்பட்டதுக்கெல்லாம் வந்து NPNAவும் நகரத்தார் ஆரோக்கிய மன்றமும் உதவி வருகிறது. அதன் தொடர்ச்சியாக NPNA ஸ்டார் கிளினிக்ங்கிறத நிறுவி இருக்கிறோம். முதல்ல வந்து NPNA ஸ்டார் கிளினிக் வந்தது வந்து ராயவரத்துல. இதுக்கு வந்து பூஜை வந்து ஜூன் மாசம், இந்த வருஷம் ஜூன் மாசம் ஒரு ஃபார்மலா ஒரு பூஜை ஸ்டார்ட் பண்ணி, அதுக்கப்புறம் ஆடிப்பெருக்கு அன்னைக்கு ஆகஸ்ட் 3ஆம் தேதி ஆடிப்பெருக்குல இருந்து வந்து பேஷண்ட்ஸ் பார்க்க ஆரம்பிக்கிறோம். சர்வீசஸ் மாத்திரம் தான் ஸ்டார்ட் பண்ணியிருக்கோம். கொரோனா காலம்ங்கிறதுனால இன்னும் வந்து ஃபுல் இனாகுரேஷன் வந்து இன்னும் முடிவடையவில்லை. இன்னும் ஃபுல் இனாகுரேஷன் பண்றதா பிளான் பண்ணியிருக்கோம். கொஞ்சம் கொரோனா சேஃப்டியா இருக்கையில, ஏன்னா நிறைய பேர் கேதரிங் சேர்க்கணும், எல்லாரையும் இன்வைட் பண்ணணுங்கிறதுனால இன்னும் ஃபுல் இனாகுரேஷனா பண்ணல. யாரையும் கூப்பிட்டு இனாகுரேஷன் ஒரு ரிப்பனை கட் பண்ணி அந்த மாதிரி இன்னும் பண்ணல. சர்வீஸ் மாத்திரம் தான் ஸ்டார்ட் பண்ணியிருக்கோம். பக்கத்துல இருக்க வில்லேஜஸ், கல்லல் மத்த மாதிரி வலையப்பட்டி இந்த மாதிரி ஊர்கள் எல்லாம் தான் இன்ட்ரெஸ்ட் காமிக்கிறாங்க. நிறைய பேர் கேட்டுக்கிட்டு இருக்காங்க எப்படி பண்ணணும் இந்த மாதிரி. இது வந்து அடாப்ஷன் பண்ணி பண்ணணும். அடாப்ஷன்ங்கிறது வந்து NPNA ஸ்டார் கிளினிக் ஒவ்வொரு ஊர்லயும் நம்ம நகரத்தார் ஊர்களை கொண்டு வர முடியும். அந்தந்த ஊர்களில் விருப்பப்படுபவர்கள் ஒரு 4-5 பேரோ இந்த மாதிரி அடாப்ஷன் பண்ணிக்கிறதுக்கு, சுவிகாரம் எடுத்துக்கிட்டு தத்தெடுத்துக்கிறதுன்னு சொல்றது இல்லையா, அந்த மாதிரி எடுத்துக்கிட்டு பண்ணலாம். ஒரு 4-5 பேர் கமிட்டட் எவ்ரி இயர் இதுக்கு கமிட் பண்ணி பண்ணணும். என்ன ரேஞ்சில் வேணாலும் பண்ணலாம். உங்க ஊருக்குள்ள நீங்க வந்து என்ன டிசைட் பண்ணிக்கிறீங்களோ, என்ன ஃபண்டிங் ரேஞ்சில் நீங்க பண்ணணும்னு டிசைட் பண்ணிக்கிறீங்களோ, எவ்வளவு நாள் டாக்டர் இருக்கணும், அந்த மாதிரிலாம் நீங்க டிசைட் பண்ணிக்கிட்டு, இதுக்கு குறிப்பிட்ட எதுவும் கிடையாது, குறிப்பிட்ட ஃபண்டிங் எதுவும் கிடையாது. இதுக்கு வந்து NPNAவும் உங்க ஊர்ல நீங்க உங்களுக்கு ஆகக்கூடிய செலவுல ஒரு பர்சன்டேஜை வந்து இன்சென்டிவா, ஊக்கத்தொகையா கொடுக்கலாம் அப்படிங்கிற ஒரு முடிவு பண்ணியிருக்கோம். சப்ஜெக்ட் அவைலபிலிட்டி ஆஃப் ஃபண்ட்ஸ். இடம் வேணும் இதுக்கு. உங்க ஊர்ல யாரும் வந்து கொடுக்கறோம்னு விருப்பப்பட்டாங்கன்னா அந்த வந்து வாடகைக்கோ இல்ல குறைந்த வாடகைக்கோ பிராயத்துல எல்லாம் பண்றேன்னு சொல்லி வந்திருக்க மாதிரி நீங்க அந்த மாதிரி பண்ணலாம். அந்த மாதிரி பண்ணல நம்ம வந்து NPNA சைட்ல இருந்து இதுக்கு அப்ரூவல் வாங்கி கொடுக்கறது, கவர்மெண்ட்ல இருந்து வெண்டார்ஸ்லாம் இருக்காங்க உங்களுக்கு, மைனர் சர்ஜிக்கல் ஐட்டம்ஸுக்கு, மெடிகேஷன்ஸுக்கு, ஹாஸ்பிட்டல் ஃபர்னிச்சர்ஸ்க்கு கவர்மெண்ட்ல இருந்து உங்களுக்கு வந்து பர்மிஷன் வாங்குறதுக்கு, இதெல்லாம் வந்து வாங்கி கொடுக்கறதுக்கு NPNAல இருந்து நாங்க ஃபுல்லா சப்போர்ட் பண்ணி உதவ தயாரா இருக்கோம். NPNAல ஏகப்பட்ட டாக்டர்ஸ் இருக்காங்க பல துறைகளிலும். ஸோ எப்பவும் கேட்டுக்க முடியும். பேஷண்ட்ஸை வந்து ஹார்ட் சர்ஜரிக்கு ரெஃபர் பண்ண முடியும். இப்போ வந்து டாக்டர் சொக்கலிங்கம் அவர்கள் வந்து அட்வைசரி கவுன்சில் சேர்மன், ராங்கியத்தை சேர்ந்தவர்கள், பிரபல கார்டியாலஜிஸ்டுங்க. அவங்களோட தலைமையில வந்து கிட்னி ப்ரோக்ராமையும் வந்து கிட்னி வியாதி இருக்கவங்களுக்கு உதவி பண்ணுவோம் அப்படிங்கிற மாதிரி ஒரு ப்ரோக்ராமை கொண்டுட்டு வர முயற்சி பண்றோம். இந்த மாதிரி இதுக்கெல்லாம் நீங்க வந்து உங்க கிளினிக்ல இருந்து பேஷண்ட்ஸ் அனுப்பலாம். யாரும் விருப்பப்படுகிறவர்கள் உங்க ஊர்ல நீங்க வந்து NPNA ஸ்டார் கிளினிக்கோட பிரான்ச்சைஸை கொண்டுட்டு வரணும்னு நினைக்கிறீங்க, பேசிக்கல் அடாப்ஷன் பண்ணிக்கிறது கொண்டுட்டு வரணும்னு நினைக்கிறவங்க எங்களை தொடர்பு கொள்ளலாம். ஸோ ராயவரத்துல இருக்கிற NPNA ஸ்டார் கிளினிக் வந்து சேரிட்டி பார்ட்னர்ஸ் மூலமா நடத்துறோம், டோனர்ஸ் மூலமாவும் இதை பண்ணி கொண்டுன்னு வர்றோம். ஸோ மெயின்லி வந்து இப்போ ஆரம்பத்துக்கு 2 ஃபேமிலிஸ் அதை வந்து ராயவரத்துல இருந்து பண்றோம். ACT-PLCT ஃபேமிலியில இருந்து, என்னுடைய ஃபேமிலியில இருந்து I have taken the initial lead to do this. நானும் என் மனைவி நல்ல சப்போர்ட், என் தாயார். ஸோ we are doing it. அதே மாதிரி வேணாமுனா ஃபேமிலியில இருந்து பண்றாங்க ராயவரத்துல இருந்து. மிஸ்டர் ராமு அண்ணன், அவங்க ஹீஸ் ஃப்ரம் ஆஸ்திரேலியா. ராமு அண்ணன் அண்ட் சாந்தி ஆச்சி ஃப்ரம் ஆஸ்திரேலியா. அண்ட் ஆல்சோ அண்ணாமலை அண்ணன் இந்த நிகழ்ச்சியை தொகுத்து வழங்கிக்கிட்டு இருக்காங்க. அவங்களும் அவங்களோட மனைவியும் மீனா அண்ணாமலை அவர்கள், தே ஆர் ஃப்ரம் அகஸ்டா, ஜார்ஜியா. ஸோ ஒவ்வொருத்தங்களை நான் குவிக்கா இன்ட்ரோடியூஸ் பண்ணிட்டு ஸோ வி கேன் கோ ஃபார்வர்டு. இந்த ப்ரோக்ராம் வந்து ரூரல் ஹெல்த்துக்கு ரொம்ப நல்லது. கவர்மெண்ட்டும் வெரி சப்போர்ட்டிவா இருக்காங்க. நம்மளோட இனிஷியேட்டிவ் வந்து தமிழ்நாடு கவர்மெண்ட் ஹஸ் பின் வெரி சப்போர்ட்டிவ். அதனால வந்து NPNA and NHC has been doing a very rocking job of doing ஒரு கிளினிக் எடுத்து நடத்துறதுங்கிறது வந்து இம்பார்ட்டன்ட் ரெஸ்பான்சிபிலிட்டி. பண்ண முடியாதது கிடையாது. இந்த கொரோனா காலத்துல கூட we have opened it and we are doing it, பண்ண முடியும். ஸோ
So I would like to thank NPNA to give this opportunity to my family to do this in Rayavaram. Thank you very much to all the executive committee members and all the members in NPNA. I would like to invite Mrs. Kalyani Palniappan to say a couple of words. Kalyani Palniappan, are you there? Okay. When she joins, I can invite her. Next வந்து அடுத்தது வந்து I would like to invite Mr. Annamalai Annan. He is the moderator now to say a couple of words. ரொம்ப நன்றி அண்ணே. இது உங்களுடைய வந்து சேர்ந்து பண்றது வந்து எங்களுக்கு ரொம்ப பிடித்திருக்கு. I think having a physician part of the team is essential, and Palniappan and Achi has been very, very helpful, and it's like minutiae of details to all the way up to clinical care. எங்களுக்கு வந்து எங்க தாய் தகப்பனார் அவர்களுடைய நினைவுல நாங்க வந்து நடத்துறது அமைஞ்சிச்சு எங்களுக்கு. இதுல இருந்து ஒரே ஒரு என்னன்னா, நமக்கு வந்து எண்ணம் இருந்தால் செயலாகும், செயலா இருந்துச்சுன்னா மத்தவங்களுக்கு உதவியா இருக்குங்கிறது வந்து எங்களுடைய இந்த ஒரு 6 மாசத்தோட ஜேர்னியோட அவுட்கம் இது. ஒரே ஒரு ஸ்மால் கால் இந்த மந்த் ஆஃப் மார்ச்ல வந்து பழனியப்பன் எங்க அண்ணனும் வந்து வச்சிருக்காங்க. அங்க இருந்து இன்னைக்கு பார்க்கல வந்து we have progressed quite a bit. பேஷண்ட்ஸ் பார்க்க ஆரம்பிக்கிறோம். ஒரு நல்ல ஒரு மோட்டிவேஷன் இருக்கு. இதுக்கு வந்து ஒரு நல்ல அதே மாதிரி மற்ற இடங்களுக்கும் இதே மாதிரி வரலாம்ங்கிற ஒரு இது இருக்கு. அதுதான் ஒரு எண்ணத்தின் விளைவு. அண்ட் ஐ திங்க் இட் ஹஸ் பீன் வெரி, வெரி ஹெல்ப்ஃபுல். அண்ட் எங்க குடும்பத்துல இருந்து எங்க தாய் தகப்பனாருடைய பிளெஸிங்ஸ் தான் அப்படிங்கிறது இது இஸ் மை தாட். அண்ட் ஐம் ஷூர் மை பிரதர் அண்ட் மை சிஸ்டர்-in-law and my wife will agree. Thank you, Anna. Currently, 3 charity partners பண்றோம். So Ramanan and Shanti Achi from Australia. அவங்க இன்னைக்கு இப்ப மிட்நைட் அங்க, so அவங்களால கலந்து கொள்ள இயலவில்லை. So அவங்க சார்பாகவும் I would like to thank NPNA for giving the opportunity for several families in Rayavaram to do this. ராஜ் நடராஜன் அவர்கள் இங்க கலந்துகிட்டு இருக்காங்க. ராஜ் நடராஜன் வந்து வெரி சப்போர்ட்டிவ் பர்சன். ஹி இஸ் ஃப்ரம் இங்க சானோசே கலிபோர்னியால இருக்காங்க. அவங்க வந்து ஹி இஸ் ஃப்ரம் கடியாவட்டி. அவங்க ஒய்ஃப் உஷா நடராஜன் அவர்கள். இவங்களோட ஆயா வீடு வந்து ராயவரம்ங்கிறதுனால ஒரு பாசத்திலே வந்து he has been supporting the clinic, so he's been a gold sponsor. I would like to thank him, Raj Natarajan, Usha Nataraj Ache, on behalf of NPNA and NC. Raj Natarajan அவர்களை ஒரு வார்த்தைகள் கூறுமாறு அழைக்கிறேன். எல்லாருக்கும் வணக்கம். இது வந்து ஸ்டார் கிளினிக் நீங்க சொன்ன மாதிரி ராயவரம், நான் சின்னத்துல இளமை பருவத்துல ரொம்ப நாள் ஃபாண்ட் மெமரிஸ் ராயவரம் அங்க இருந்ததுனால ராயவரத்துல பண்ணணும் அப்படிங்கிறது ஆயா ஊர் ஒண்ணு. ஸோ அம்மா பிறந்த ஊர். ஸோ அதுவும் அவங்க சார்பில் அந்த ஏரியாவில் உள்ள நகரத்தார்களுக்கு இது இந்த மருத்துவ வசதி கிடைக்குது அப்படிங்கிற போகும்போது அதில் இணைந்து சேவை செய்யலாம் அப்படிங்கிறது தான் அதோட நோக்கம். அதில் ரொம்ப எனக்கு மிக்க மகிழ்ச்சி. நன்றி. ரொம்ப நன்றி ராஜ் நடராஜன் அவர்களே. ஸோ நிறைய பேருக்கு ஸ்பான்சர் பண்ணியிருக்காங்க. பணம்னு இல்லை, பொருளாகவும் உதவி பண்ணியிருக்காங்க. ராயவரம் பசுமை இயக்கத்துல இருந்து ஃபர்னிச்சர்ஸ் எல்லாம் கொடுத்துருக்காங்க. அப்பார்ட் ஃப்ரம் நாங்கள் சேரிட்டி பார்ட்னர்ஸ் வாங்கினதுக்கு அப்பார்ட் ஃப்ரம் தேட், அப்புறம் பள்ளத்தூர்ல இருந்து அருணாச்சல மன்னன் ஒரு புது ரெஃப்ரிஜரேட்டர் வந்து பிரசன்ட் பண்ணியிருக்காங்க கிளினிக்கு. ராயவரத்துல இருந்து மூணாவேனாவோட ஃபேமிலியில இருந்து மணியண்ணன் அவர்கள் நன்கொடை வழங்கி இருக்கிறார்கள். இந்த மாதிரி பல பேர் வந்து ஊருக்குள்ள இன்ட்ரெஸ்ட் எடுத்து நகரத்தார் மட்டுமல்லாமல் ஜெனரல் ஊருக்குள்ள இருக்க நகரத்தார் பல பேர் வந்து இதுக்கு சப்போர்ட்டிவா இருந்திருக்காங்க. ஸோ NPNA சார்பாக, நகரத்தார் ஆரோக்கிய மன்றம் சார்பாக எல்லாருக்கும் நன்றி. இப்போ NPNA சைட்ல இருந்து I would like to invite the executive committees real quickly to say a couple of words. I'm seeing Dr. Lakshmanan. Vanga Dr. Lakshmanan, he is the secretary of the organization. ஒரு வார்த்தைகள் சொல்லுங்க. Good morning. I serve as a secretary for NPNA and Dr. Lakshmanan. Welcome to everyone. Greetings from NPNA and NSC. First, I want to express thanks to the panel speakers today, Dr. Nagamai Nagappan from Georgia, Dr. Ambiga Chidambaram, Pennsylvania, Dr. Ganesh Athapan from Florida, Dr. Ram Tyagaraj from California. Excellent presentation, excellent answers and questions. I learned a lot today. I'm sure a lot of people learned a lot of things today. அப்புறம் இன்னொரு சின்ன விஷயம், ஒரு ஸ்மால் திங். லாஸ்ட் வீக் நியூயார்க் டைம்ஸ்ல படித்தேன். ரீசென்ட்லி ரிலீஸ்ட் US சென்சஸ் பியூரோல வந்து
என்ன சொல்றாங்கன்னா 9% of doctors in the United States are Indians. அதுல more than half வந்து immigrant Indians. So I just want to let you know because எப்படி Indian doctors அமெரிக்கால எப்படி சக்சஸ்ஃபுல்லா இருக்காங்கன்னு. அப்புறம் thanks to the moderators, Dr. Muthu Arunachalam, New Jersey, Mr. Anna Ramanathan from Georgia, from NSC, a good job in facilitating the discussion. அப்புறம் thanks to the organizers in the background, Mr. Vairavan, எங்க ஐடி டெக், அப்புறம் டாக்டர் பழனியப்பன் நம்ம பிரசிடென்ட், அயராது உழைக்கும் டாக்டர் பழனியப்பன், அப்புறம் டாக்டர் தில்லை வைஸ் பிரசிடென்ட். அப்புறம் அடுத்தது வந்து ஐ ஜஸ்ட் வாண்ட் டு சே சின்ன எக்ஸாம்பிள் சொல்றேன். நான் இந்தியா ஒரு போயிருக்கும் போது ஒரு புவர் ஃபேம் ஒருத்தர் வந்து he was only 40 or 50 years old. அவருக்கு வந்து உடம்பு ஒரு மாதிரியா தலைவலிக்குதுனாரு. டாக்டர் கூட்டிட்டு போனா his blood pressure is sky high. அவருக்கே தெரியல. அப்புறம் ட்ரீட்மெண்ட்லாம் கொடுத்து இதெல்லாம் பண்ணி அவர் வந்து ட்ரீட்மெண்ட் ஃபாலோ பண்ணல. பட் then he died. He was only 45-50. ஸோ அவங்க ஒய்ஃப் சில்ட்ரன்லாம் கஷ்டப்படுறாங்க. இதெல்லாம் பார்க்கும்போது நம்ம ஊர்ல வந்து நிறைய பேருக்கு வந்து அவங்களுக்கு எவ்வளோ என்ன பிளட் ப்ரெஷரு என்ன பிளட் சுகரு தெரியல. ஸோ இந்த மாதிரி கிளினிக்கை நம்ம ஆரம்பிச்சோம்னா ஊர்ல சும்மா ஒரு தடவை வந்து பிளட் ப்ரெஷர் பார்த்தாவே நம்ம கண்டுபிடிச்சு அதுக்கு we can ட்ரீட்மெண்ட்லாம் ப்ரொவைட் பண்ணலாம். as you know blood pressure diabetesலாம் வந்து silent killer. ஸோ அடுத்தது வந்து I just want to say that education, healthcare இதெல்லாம் வந்து ரொம்ப noble cause. NPNA நாங்க வந்து we are more into concentrating on the healthcare part of it. அவங்க மிஸ்டர் அண்ணாமலை ராமநாதன் இப்போ கொஞ்ச நேரத்துக்கு எனக்கு முன்னாடி பேசினவங்க சொன்னாங்க, எண்ணம் இருக்கணும், மனசு வேணும், எண்ணமும் மனசு இருந்தா செயலாகும். நாங்க அது மாதிரி எல்லாரும் மனசு வந்து உங்களால முடிஞ்சதை டொனேட் பண்ணி இந்த எங்க 3 ப்ராஜெக்ட்ஸ்க்கு ஹெல்ப் பண்ண ஐ எம் ரிக்வெஸ்டிங். எங்க ஸ்டார் கிளினிக் இன் இந்தியா எல்லா மற்ற வில்லேஜஸும் முன் வந்து எனக்கு ஹெல்ப் பண்ணுங்க. அவங்க ஊர்ல திறந்து அண்டர் ப்ரிவிலேஜ் பீப்புளுக்கு ஹெல்ப் பண்ணுங்க. ஹார்ட் கேம்ப் பண்றோம், ஹார்ட் சர்ஜரி பண்றோம், அதுக்கு ஹெல்ப் பண்ணுங்க. கிட்னி டயாலிசிஸ் பண்றோம், அதுக்கு ஹெல்ப் பண்ணுங்க. ரொம்ப தேங்க்ஸ். தேங்க்யூ டாக்டர் லக்ஷ்மணன், வண்டர்ஃபுல். அழகா சொன்னீங்க. தில்லையாச்சி இருக்காங்களா? ஷீ இஸ் த வைஸ் பிரசிடென்ட் ஆஃப் தி ஆர்கனைசேஷன். டாக்டர் தில்லை, ஆர் யூ தேர்? Hi, can you hear me? Yeah, பேசுங்க ஆச்சி. Go ahead. ஒரு வார்த்தையால் சொல்லுங்க ஆச்சி. Sure. Yeah, I just echo all the thoughts that Anna, Dr. Lakshmanan talked. Thank you to Dr. Ambika, Dr. Nagamai, and Selvi Raj, Ramu, and also Dr. Ganesh Athapan for doing a wonderful presentation. And thanks to all the members from NPNA and the executive committee also. They are doing an excellent job, and we expect to do more projects. And the starting is the Iron Clinic, and we have supported one patient for cardiac surgery with the cardiac program also. So we expect to do more, and we want all of you guys to take active part, and whoever wants to take part in the future programs, please do so. Arun and Namlay are doing an awesome job moderating too. Thank you. Thanks, Archie. Thank you. Star Clinic பற்றி உங்களோட ஒப்பீனியன் டாக்டர் அருண். Thank you, Dr. Pallippan. On behalf of NPNA as a joint secretary, appreciations for the Star Clinic. எடுத்து நடத்துறேன்னு பழனியப்பன் சொன்ன மாதிரி இது ஆக்சுவலி எடுத்து நடத்து நாங்க ஸ்கிராச்ல இருந்தே ஆரம்பிச்சு பழனியப்பன் முயற்சியில இது ஆரம்பிச்சிருக்குது. It was this முன்னாடி இருந்த ஒரு கிளினிக் எடுத்து நடத்துறது. இது வந்து completely from scratch, completely from scratch, and it's going very good, and looks like there's a lot of support by Rayavan Nagarathas. This is going to be a benchmark for us to establish and continue this in other Nagarathar villages. It's guinea pig mari, but looks like the guinea pig is really surviving very good with the care of Dr. Pallippan and his team. So hopefully we will try to get this in other villages. Star Clinic will be a great opportunity for us physicians to serve the community. Thank you. Thank you, Dr. Arun. Kalyani Pallippan, are you there? Yeah. Go ahead. She is at work. Go ahead. Hello, everyone. Good morning. I'm Kalyani Pallippan. So NPNA is doing a fantastic job in serving and improving the health of people in Chettinad villages. I'm very happy to
congratulations and best wishes to NPNA and NHC. Thank you. Thank you Kalyani Palaniappan. Next வந்து real quick Dr. Meyyappan இருக்காங்களா? Dr. Meyyappan, he is I would like to introduce Dr. Meyyappan. He is the member at large. இப்ப நியூவா எக்ஸிகியூட்டிவ் கமிட்டில இருக்காங்க. மெய்யப்பன் ஒரு வார்த்தைகள் ஸ்டார் கிளினிக்கை பத்தி சொல்றீங்களா? இருக்கீங்களா? இருக்கேன். எல்லாருக்கும் வணக்கம். நான் டாக்டர் மெய்யப்பன் பேசுறேன் கனடால இருந்து. உங்களோட எங்களுடைய அனுபவங்களை பகிர்ந்துக்கிறதுல ரொம்ப சந்தோஷப்படுறோம். ஸ்டார் கிளினிக் வந்து பிரசிடென்ட் as well as சீரியஸ் இன்வால்மெண்ட் கமிட்மெண்ட் பழனியப்பன் ஆரம்பிக்கணும்னு சொல்லிட்டு ஒத்த காலம் நின்னாங்க. அது வெற்றிகரமா ஆரம்பிச்சாச்சு. ஆடிப்பெருக்கு அன்னைக்கு அமோகமா ஆரம்பிச்சிருக்கும் பொழுது அது பெரு வெள்ளமா எடுத்து நம்ம பட்டி தொட்டி எல்லாத்துலயும் வந்து அந்த பெனிஃபிட் கிடைக்கணும். குறிப்பா நம்ம நகரத்தாழ் குரூப் அப்புறம் கூடுறவங்க கம்யூனிட்டி எல்லாருக்கும் பெனிஃபிட் ஆகிற மாதிரி பண்றாங்க. அடுத்தது NPNA பார்த்தீங்கன்னா நீங்க வந்து இப்போ கார்டியாக் ஹார்ட் சர்ஜரி அப்புறம் டயாலிசிஸ் இதெல்லாம் வந்து இப்போ கவர் பண்ணிட்டு இருக்கோம். இதுக்கு மேல இன்னும் கவர் ஆக போகுது. மல்டிபிள் ஃபோல்ஸ் எல்லாம் அன்ஃபோல்ட் ஆக போகுது. ஸோ இட்ஸ் அ கிரேட் அச்சீவ்மெண்ட் ஃபார் ஆல் ஆஃப் அஸ். நகரத்தார்கள்லாம் இது மாதிரி தொட்டு இதெல்லாம் ஒரு தர்ம தானம், அதுக்கப்புறம் ஹெல்த் கேரு, எஜுகேஷன் இதெல்லாம் பண்றதுல பேர் போனவங்க. NPNA வந்து சென்டர்ட் ஃப்ரம் அமெரிக்கா அண்ட் இப்போ நம்ம நகரத்தா ஹெல்த் கிளப் ஆல்சோ. ஸோ உலகளாவி இப்போ பறந்து இருக்குது. எல்லா நாடுகள்லேருந்தும் எல்லாம் கான்ட்ரிபியூட் பண்றாங்க. எல்லாரும் சேர்ந்து நல்லா கான்ட்ரிபியூட் பண்ணாங்க. ராமசாமி அப்புறம் பழனியப்பன்ல தான் விவரமா எல்லாம் சொன்னாங்க. ஸோ ஐ எம் வெரி டிலைட்டட் பி எ பார்ட் ஆஃப் எக்ஸிக்யூட்டிவ் மெம்பர். அண்ட் இன்னும் நம்ம எல்லாம் சேர்ந்து ஊர் தேர் இழுக்கும் போது ஊருக்கு ஒன்றா தான் தேர் இழுக்க முடியும். அதே மாதிரி நீங்கள்லாம் எல்லாம் கூடுங்க, எல்லாம் நல்லா பண்ணுவோம். ஏன்னா இந்த கோவிட் டைம் வந்து வெரி இம்பார்ட்டன்ட். we have to give the best care for our people and timely care and affectionate care and also quality care எல்லாமே NPNA கொடுத்துட்டு இருக்கு along with NSC. ஸோ வாழ்க நலம், வாழ்க நம்முடைய தொண்டு. மறுபடியும் சந்திப்போம். நன்றி, வணக்கம். தேங்க்யூ அண்ணே. இது ப்ரோக்ராமோட நிறைவு இல்லை. என்ன ப்ரோக்ராம் நடக்க போகுது. இன்னும் ரெண்டு பேர் பேசுறதுக்கு இருக்காங்க. அவங்க குயிக்கா ஒரு வார்த்தைகள் சொன்னோன்னா we can go back to the program. நகரத்தார் ஆரோக்கிய மன்றத்திலிருந்து சேர்மன் ராகவன் அவர்களை ஒரு வார்த்தைகள் ஸ்டார் கிளினிக்கை பத்தி சொல்றதுக்கு அழைக்கிறேன். நன்றி டாக்டர் பழனியப்பன். அனைவருக்கும் வணக்கம். தெய்வத்தான் ஆகாதெனினும் முயற்சிதன் மெய் வருத்த கூலி தரும் அப்படிங்கிற ஒரு திருக்குறளுக்கு வந்து மிக மிக தோதான ஒரு நிறுவனம்னா வந்து NPNA சொல்லலாம். ஏன்னா ably led by டாக்டர் பழனியப்பன் and supported by very strong pillars like டாக்டர் பிள்ளை, டாக்டர் அருண், டாக்டர் லக்ஷ்மணன், இப்போ டாக்டர் மெய்யப்பனும் சேர்ந்திருக்காங்க போர்டில். ஸோ அவங்களுடைய முயற்சி தான் இப்போ நம்ம பார்த்துட்டு இருந்தது, கேட்டது எல்லாமே. அண்ட் அந்த NPNA ஸ்டார் கிளீனிங்கிறது வந்து ஒரு விஷன். அந்த விஷனுடைய முதல் புள்ளி தான் இப்போ ஆரம்பமாயிருக்குன்னு நான் சொல்லுவேன். இது வந்து பரவி நம்ம நகரத்தார் ஊர்கள் எல்லாத்துலேயும் பரவி இன்னும் பல மடங்கு உயர்ந்து போகுதுங்கிறது எனக்கு நல்லா தெரியுது. கோவிட் மாதிரி ஒரு சில தடைக்கற்கள் நடுவில் வந்தால் கூட நம்மளுடைய நிகழ்வுகள் வந்து எதுவுமே தடைப்படலை. அதுதான் ரொம்ப சந்தோஷமான ஒரு விஷயம். அண்ட் NHC வந்து கண்டிப்பாக NHC வந்து NPNA-யோட இணைஞ்சது ஒரு சந்தோஷமான இது மட்டும் இல்ல, ஒரு நகரத்தார்கள் மத்தியில் ஒரு நம்பிக்கை விதையை விதைத்திருக்குன்னு தான் சொல்லுவேன். எத்தனையோ எனக்கு வந்து நிறைய மெசேஜ் வரும், அடைக்கலனுக்கும் நிறைய மெசேஜஸ் வரும். அதை வந்து அதாவது ஒரு சின்ன ஒரு இன்ஃபர்மேஷன் இருந்தா கூட ஒரு நம்பிக்கையா வந்து கேட்கலாம், இவங்க உதவி பண்ணுவாங்க அப்படிங்கிற ஒரு நம்பிக்கை விதையை நிஜமா வந்து நகரத்தார்கள் மத்தியில விதைச்சிருக்கோங்கிறத அதுல எனக்கு ரொம்ப சந்தோஷம். இப்போ 3 வருஷம் ஆகுது. இன்னும் மேலும் பழங்கி பல உயரங்களை தொட வாழ்த்துக்கள். நன்றி ராகவன் அவர்களே. விபால் அண்ணன் ஃப்ரம் கனடால இருந்து, அவங்க வந்து NHC-யோட குளோபல் செக்ரட்டரி. ஒரு வார்த்தைகள் ஸ்டார் கிளினிக் பத்தி சொல்லுங்கண்ணே. வாங்க, இருக்கீங்களா? எல்லாருக்கும் வணக்கம். இந்த சமூகத்துக்கு வந்து கிவ் பேக் பண்றது, அதாவது வந்து நம்மளால முடிஞ்சதை வந்து செய்யறது அப்படிங்கிறது வந்து எல்லாருடைய வாழ்க்கையிலேயும் ரொம்ப முக்கியம். அந்த வகையில வந்து உயிர்காக்கும் மருத்துவத்துக்கு உதவி என்பது ஒரு உன்னதமான சேவை. அந்த சேவைக்காக நம்மளுடைய ராயபுரத்தில் உள்ள முதல் கிளினிக்கு வந்து உதவி செஞ்ச எல்லா ஸ்பான்சரர்ஸுக்கும் மனமார்ந்த இதயம் கலந்த நன்றிகள். அதே சமயத்துல வந்து அதை முன்னின்று நடத்துற வந்து டாக்டர் பழனியப்பன், அவங்க கமிட்டி மெம்பர்ஸ் எல்லாருக்கும்
மிகப்பெரிய நன்றி. அதே மாதிரி வந்து இப்ப ராயபுரம் மாதிரி ஒரு சின்ன ஊர்ல இருக்க ஒரு பேஷண்ட்டுக்கு ஆல் ஓவர் த வேர்ல்டு இருக்க எக்ஸ்பர்ட்டோட அதாவது மெடிக்கல் டாக்டர்ஸோட வந்து ஒரு அட்வைஸ் கிடைக்குது அப்படிங்கிறது வந்து ஒரு பெரிய கிடைத்தற்கரிய அது ஒரு பெரிய ஆப்பர்ச்சுனிட்டி அவங்கள பொறுத்த வரைக்கும். ஸோ அதை கொடுக்குற எல்லா டாக்டர்ஸுக்கும் நன்றி. ஸோ இந்த கிளினிக் நல்லா வளர வேண்டும், நல்ல வகையில நடக்க வேண்டும், அதே போல இன்னும் பல கிளினிக் உருவாக வேண்டும் என்று எல்லாம் உள்ள இறைவனை வேண்டிக் கொள்கிறேன். நன்றி. நன்றி பேபால் அண்ணன் அவர்களே. லாஸ்ட் பட் நாட் த லீஸ்ட், அடைக்கலவன் அண்ணன், ஹி இஸ் ஜாயினிங் ஃப்ரம் இந்தியா. இவங்க வந்து இந்தியாவுக்கு செக்ரட்டரி. இந்தியாவில் வந்து பெரிய டீமே இருக்கு நகரத்தார் ஆரோக்கிய மன்றத்துக்கு, ஒவ்வொரு ஊர்லயும் டைரக்டர்ஸ் இருக்காங்க. அடைக்கலவன் அண்ணன் ஒரு வார்த்தைகள் ஸ்டார் கிளினிக்கை பத்தி. வாங்க, இருக்கீங்களா லைன்ல? அண்ணன் மியூட்ல இருக்காங்க. மியூட்ல இருக்கீங்களா அடைக்கலவன் அண்ணன்? ஒரு வார்த்தைகள் வாங்க சொல்லுங்க. அண்ணன் மியூட்ல இருக்காங்க. அடைக்கலவன் நீங்க மியூட்ல இருக்கீங்க. அடைக்கலவன் இருக்கீங்களா? இருக்காங்க, பட் பேசுறாங்க, பட் மியூட்ல இருக்காங்க. மியூட் அன்மியூட் பண்ணீங்க அடைக்கலவன். ஹலோ, சொல்லுங்க. எல்லாருக்கும் வணக்கம். நான் இப்ப வந்து ராயபுரம் கிளினிக் ரொம்ப நல்லா போய்கிட்டு இருக்கு. நம்ம ஒரு பைலட் கிளினிக், ஒரு மாடல் கிளினிக்கா ஸ்டார்ட் பண்ணா கூட நல்லா போகுது. நல்ல ரெஸ்பான்ஸ் இருக்கு. பேஷண்ட்ஸ் எல்லாம் வராங்க. ஓரளவு நல்ல இன்ஃப்ராஸ்ட்ரக்சரோட ப்ரொவைட் பண்ணியிருக்கிறோம். இதை பார்த்துட்டு நம்ம அதர் வில்லேஜஸ்ல இருந்து நகரத்தார்ஸ் எல்லாம் வந்து விசிட் பண்றாங்க, பாக்குறாங்க. மற்ற ஊர்களில் நமக்கு நிறைய ஸ்டார்ட் பண்ற மாதிரி என்கொயரி எல்லாம் வந்துட்டு இருக்கு. ஒரு 10-15 ஊர்ல இருந்து வந்துட்டு இருக்கு. அந்தந்த ஊர்ல இருந்து நல்ல டோனர்ஸும் லோக்கல் பார்ட்டிசிபேஷன் இருந்தா ரொம்ப சக்சஸ்ஃபுல்லா பண்ணலாம். இன்னும் நியர் ஃபியூச்சர் நம்ம இன்னொரு 10-15 கிளினிக்ஸ் ஓப்பன் பண்ணிடலாம் தான் நினைக்கிறேன். ஸோ இது ஜென்ரல் பப்ளிக்கு இந்த கிளினிக் ஓப்பன் பண்ணா கூட இந்த நகரத்தார்ஸ் வந்து நிறைய இந்த பெனிஃபிட்டை என்ஜாய் பண்ணிக்கணுங்கிறது நம்ம அப்ஜெக்டிவா இருக்குது. ஸோ நம்ம இந்த ஹார்ட் கேம்ப் எல்லாம் போடுறோம், ஹார்ட் சர்ஜரிக்கு ஹெல்ப் பண்றோம், டயாலிசிஸ் சப்போர்ட் எல்லாம் பண்ண போறோம். ஸோ அதனால நகரத்தார் வில்லேஜஸ்க்கு இந்த இதை கொடுக்கறது நம்ம வந்து ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லா இருக்கும். தேங்க்ஸ் ஃபார் ஆல். தேங்க்யூ எவரிவன். தட் கன்க்ளூட்ஸ் திஸ். ஒரு சுவாரஸ்யமான இது வந்து இப்ப இந்த கொரோனா டயத்துல வந்து வீடியோலையும் பேஷண்ட்ஸ் பார்க்க முடியுங்கிறது வந்து ஒரு ரொம்ப ஒரு மன திருப்தியை கொடுக்குற ஒரு ஐட்டம். ஒரு மணி நேரமோ 1.5 மணி நேரமோ என்னால முடிஞ்ச டயத்துல நான் இங்க இருந்து நைட்டு ஃப்ரீயா இருக்கையில நான் கால் பண்றேன் கிளினிக்கு. சில பேஷண்ட் இது வரைக்கும் நான் டெய்லி கொஞ்சம் ஒரு 1 ஹவருக்கு பேஷண்ட்ஸும் பார்க்க முடியுது, பிரிஸ்கிரிப்ஷன்ஸ் அனுப்ப முடியுது. ஸோ வந்து டெலிமெடிசன்லையும் நாங்க பண்றோம். ஸோ பல மாதிரியான சர்வீசஸ் அங்க கொடுக்குறோம். ஸோ எல்லாருடைய சப்போர்ட்டுக்கும் நன்றி. டோனர்ஸ், சேரிட்டி பார்ட்னர்ஸ், NPNA, NHC மெம்பர்ஸ் எல்லாருக்கும் மிக்க நன்றி. So back to the program. Continue with the question answer session. Dr. Muthu Arunachalam take over. Thank you all. Thank you, Dr. Palaniappan. Thank you. நம்மளோட second session we will start. First set of questions நம்ம cardiologist Dr. Athapanukku. Dr. Athapan, you are muted, Dr. Athapan. Yeah, unmute. All panelists, you can please unmute. Thank you. எனக்கு ஒரு பேஷண்ட் சொல்லியிருக்காங்க இந்த மாதிரி, ஐ ஹேவ் அ ஹார்ட் ஸ்டென்ட், அப்பாவுக்கு வந்து பைபாஸ் சர்ஜரி பண்ணிருக்கு. இஸ் இட் பெட்டர் டு அவாய்ட் டாக்டர்ஸ் விசிட்ஸ் as corona cases are going up and seeing a doctor when the situation improves? As corona cases are going up and seeing a doctor. So first சொன்ன மாதிரி தான், like if it is a new problem, definitely go and see. If the stent was put in like a few years ago and you're stable and இப்போ ஒன்றும் புதுசா problem இல்லைன்னா you can just do a televisit. But if you're having new திருப்பி நெஞ்சு வலிக்குது, அப்புறமா மூச்சு வாங்குது, அந்த மாதிரிலாம் இருந்தால் கட்டாயம் போய் you should go and see the doctor. That's good. Thank you. Do heart patients have to avoid COVID vaccines to prevent sudden heart arrest? I heard one of the actors died after COVID vaccine. I think a few months munadi this was a very big problem and many things in the media going around. One actor when they had a COVID vaccine and he died. At the same time he had a heart attack. No, or search vanduchu. Adha patti unga information solunga. So I mean, எனக்கு வந்து அந்த ஆக்டரோட ஸ்பெசிபிக்ஸ் தெரியல, but I mean from what I could get was it was like it was just incidental that he got the vaccine and had a heart attack at the same time. But from our from the studies here and worldwide, I mean vaccine கிடைக்கிறதுனால nobody is developing a heart attack.
So like I said, the benefit outweighs the risk. So Katayama, even for all cardiac patients, recommend the vaccine, because they are the population who are more prone to, once if they get COVID, they are the ones who are more prone to having complications and having the more severe forms of COVID. So they should definitely go ahead and have the vaccine to prevent, death. Thanks, Atman. Now, another clinical question. I have a heart failure and recently had COVID. Now I'm feeling better. Any recommendations with respect to heart maintenance or any checkup? Doctor. So, actually, we still don't know what the long-term outcomes of COVID are. It's still, we are just learning, we are learning. I mean, there have been here and there sporadic reports like more myocarditis, but mostly MRI and we know. The long-term effects in Patam, I would say most of the patients seem to recover from COVID, most of them. A few of them have, have some issues. The long-term they have seen, it's mainly been persistent chest pain, or having some autonomic dysfunction, we call that as, where they get, the heart rate goes up when they stand up from sitting position. We call it as POTS, or postural tachycardia syndrome, orthostatic tachycardia syndrome. Mainly, what that means is, we are fine, but when you suddenly get up, you have your heart rate is going up. Those have been seen as long-term. That's what we're labeling as long COVID. Like POTS, and then is having this non-specific chest pain, but long-term, does it affect the heart function, or if you had heart failure, is it going to affect? It has not been. We don't have any, good data on that. I think you just do your routine checkups, just follow the guidelines, and for your heart failure, nothing specific from COVID as such. Thanks for bringing up orthostatic hypotension. Thanks for bringing up that information. Thank you. The next question, is it better to take or not to take the second dose of COVID vaccine for heart patients? So, right now the people are going to the third dose. So definitely, if you don't get the second dose, third dose critical question. So go ahead, take the second dose for sure. And like I said, it's only in the younger population where they're still debating second dose. Is it, the myocarditis and all that. The older or the adults should definitely go ahead and take their second dose, and maybe even the third dose when it's available. Thank you. Another question, difficult, Dr. Athapan. I'm not sure how you will take this. Can patients actually survive COVID and die of their heart problems? If so, why? So, like COVID, I think majority of the patients seem to have very mild symptoms. If you globally, if you see, majority of them have mild. Few of them, then maybe 20% of them have pneumonia. There's another 5% maybe who really become really very sick and are hospitalized, ICU, and go into shock and all of that. So I would say the reality is that probably you're going to die from one of your cardiovascular diseases than from COVID, and that's why I stress that you should keep up your checkups, and if you have new problems, definitely go ahead and see the doctor and have your treatments done, and avoid panadinga. COVID has its risks with cardiovascular patients, but I think they can be managed. As long as you take your vaccines, you try to stay away from crowds, wear your masks, and hand cleaning, and just general precautions, you should be fine. Thank you. Some information is very good, especially with the CHF. Actually, from my practice, like I have people with age 90s and a few people with 100s and above who had got COVID in the past last year,
and still surviving and reasonably doing good. I think cardiac wise, just manage the routine comorbidity. Looks like it's a helpful thing to do. One last thing I just want to add. உங்களோட first sessionல வந்து நீங்க வந்து importance of BP checking சொன்னீங்க. So that means that blood pressure monitor, having them at home, especially நம்ம ஊர்ல வந்து இருக்கவங்களுக்கு, I think might be a very good important thing to have a blood pressure monitor to check their routine blood pressures. I think it's very important. Yeah. So, thank you. Mr. Namlai, you are next. Thank you, Dr. Arun. நீங்க வந்து 1900 years நீங்க வந்து அதை பத்தி சொன்னீங்க. Now let me go to 0 years for infants. Dr. Chidambaram உங்களுக்கு, I think I'm going to reorder some of these questions here. What precautions and care to do for newborn baby during this pandemic? So that's very important question. So as நான் முன்னாடி சொன்ன மாதிரி இந்த newborn childrenக்கு வந்து immunity ரொம்ப கம்மி. The first 30 days is very crucial. So anytime if they have a fever, it involves a very major workup in a hospital, and it may involve antibiotics for almost 10 days. So the பச்சை பிள்ளைங்களுக்கு வந்து நம்ம ரொம்ப கேர்ஃபுல்லா இருக்கணும். So visitors ரொம்ப லிமிட் பண்ணிடுங்க. அம்மா அப்பா மேபி ஆயா ஐயோ அப்பா தாயா, just keep it very minimal. யாரு வந்தாலும் they need to have the vaccine who comes to visit, and they need to be at least 6 to 8 weeks out from their second dose. So அந்த மாதிரி check பண்ணிக்கோங்க, so they have adequate antibody levels. இப்போ டெல்டா வேரியன்ட் வந்து also infects vaccinated individuals. vaccine போட்டாலும் வருது, so they can spread the virus. So நம்ம the newborns வந்து நல்லா protect பண்ணணும். So make sure that who visit also wear a mask and hand wash before handling or touching the baby. But you can continue regular things. Dr. Nagappan சொன்ன மாதிரி மதர்ஸ் வேக்சின் போட்டுக்காங்க. ஸோ when you breastfeed your baby, அந்த breast milkல அவ்வளோ ஆன்டிபாடிஸ் இருக்கு, அது நம்ம பச்சை பிள்ளைங்களுக்கு போகும். ஸோ டெஃபினெட்லி ஐ என்கரேஜ் that as much as possible. அப்புறம் ருட்டீன் கேர் பண்ணுங்க, லைக் feed, make sure baby sleeps, wakes up at regular times, and pees and poop like after every feeders. 8 to 12 wet diapers பார்த்துக்கோங்க. ஸோ அந்த மாதிரி இருந்தா you should be good from like a newborn standpoint. You have lot of questions, எல்லாமே இப்ப கேட்ட மாதிரி அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ண மாதிரி இருக்கும். Don't hesitate to contact your pediatrician with any questions. ரொம்ப அழகா சொன்னீங்க. 30 days is probably a very important time period. Good. The next question here is, what are the symptoms of COVID in kids? Would it be any different compared to adults? So in children is a little bit different. There is a large spectrum. Majority of them have mild symptoms. Mild na சொல்லும்போது not very serious. எப்படின்னா runny nose, மூக்குத்துறது, fever மைல்டா இருந்தாலும் இருக்கும், coughing, இருமல், அப்புறம் ஒரு சளி மாதிரி தான் இருக்கும் மோஸ்ட் பிள்ளைங்களுக்கு. ஆனா சில பிள்ளைங்களுக்கு வந்து லங்ஸ்குள்ள போயிடும், இல்லாட்டி it can affect other parts of the body. எப்படின்னா மூச்சு விட கஷ்டமா இருக்கும். ஸோ நீங்க வந்து டிஷர்ட் எடுத்து பார்த்தீங்கன்னா வயிறு அந்த பிரீதிங் வந்து ரொம்ப ஃபாஸ்டா போகும். they'll be pulling in their muscles to breathe. அப்பெல்லாம் ஏர்லியா பார்த்துட்டீங்கன்னா take the baby or your child to the hospital. It's important to get that checked. So it can go from very mild to very serious. அப்படின்னு பார்க்கும்போது சில பிள்ளைங்களுக்கு வந்து this virus causes inflammation of the blood vessels. So நம்ம full body we need blood vessels to carry oxygen so that all the cells வந்து are getting enough nutrition. அப்படி பார்க்கும்போது it affects multiple organs. It can go up to like the heart, which is what we see in the Dr. Athapan சொன்ன மாதிரி. Even in kids we can see myocarditis, that is the inflammation of the heart. Lungs for sure, some kids go on ventilators. அப்புறம் நம்ம சில பிள்ளைங்க வந்து will have வாந்தி or vomiting, diarrhea. அதெல்லாம் could be symptoms, or just abdominal pain. So it can basically affect any organ, but majority of children வந்து have like mild or சளி இருமல் மாதிரி தான் இருக்கும். Good, Dr. So நம்ம வந்து as parents or as elders around these kids, we need to have a close watch. ஏன்னா பிள்ளைங்களுக்கு பேச முடியாது, they may not be able to verbalize it, right, depending on the age profile. Good. Absolutely. Yeah, மூணாவது கேள்வி, and probably this summarizes this piece there. Will COVID cases increase in children as school opens? Yeah, so that's an important question and also difficult to answer because there is a lot of moving points in there. So let's say we're in a community where around us all are vaccinated, they wear masks as recommended and do hand washing, they take all the precautions.
Then with school reopening, you will not see the spike that we expect. But if the falls apart, then for sure cases can go up. We have already started to see that in Florida, Georgia, and certain places where schools have reopened and had to close back because a child was COVID positive, happening in daycare singer. So there is definitely a chance for cases to go up with school reopening. But precautions are there. We're not at the same place where we were last year. We do have a lot more masks. Cloth masks work. We know what works. Vaccine works for adults. So on the Madri, we do have tools to make school reopening a success. So I would just take a personal decision when it comes to school reopening. Okay. Thank you. Appreciate it. Maybe one other question. I think this can be applicable for pediatric student. I had COVID and recovered 1 month ago. Why am I coughing and feel still tired? What lung problems COVID causes? Pulmonology. So we don't know why. We still say that there's some amount of inflammation that persists. Infection vandu poiruchu ana adula irundhu irukra and post effect vandu ipo lungs la kaamikkudu. So about, I think inga paakra children la 80% have come back to see a lung doctor because they have trouble breathing, especially wheezing with exercise. Adnala we've had them do a few lung function tests, but the lung function is affected. We are still following them. Some improve, some don't improve. And so more to come on that, maybe like in 6 months or so. If you ask me the same question, I'll have more to add to that. Yeah, beautiful answer. That's body layer. We may know some answers, we may not know the other. With that, Dr. Arun, over to you. Sure, thank you. Dr. Chidambaram, thank you on your talk. A lot of people are talking about virtual visits and televisits, but you really stress the importance of hands-on on the patient. I think it's very important. I'm a great advocate of seeing patients and doing that. I think the physician should understand that seeing patients and touch, putting the hands on them is very important for another physical examination. Thank you for stressing that information. My next question is for Dr. Tyagarajan, Narambiyal. Archie, first question. I get back pain and numbness in my legs. I go for regular pain injection to my back, but avoiding due to corona session. What to do because of more pain? Is it go to physical therapy or better to do at home? So first of all, we need to find out why he's having pain. Is it the same severity of the pain, or is it different? And is it associated with the weakness? So it's better to have a consultation with a neurologist or a physical medicine rehab specialist to make sure he's on the right path of doing pain management rather than delaying the proper care. So the neurologist, what they do is doing history and physical exam to make sure that there is no atrophy of the muscles or bladder bowel involvement, to make sure that the spinal cord is not involved, there is no compression of the nerve roots that leads to chronic sequelae that cannot be repaired. So it's better to get the evaluation done and get the workup if the MRI was not done recently. So get the repeat MRI, and also we do EMG and nerve conduction study to make sure that the nerves are functioning well. There is no significant radiculopathy or plexopathy. After that, then think about alternative pain management instead of the injection. I know it's understandable, it's scary to go and get the steroid injection because it reduces the immunity. Even though pain management specialists have opened up and they have started doing injections, once you get the vaccine and you get isolate yourself after the steroid injection for a few days, you should be fine. But you need evaluation, and you need to have other options open, like alternative pain management, like narcotics, adequate doses or muscle relaxants, or gabapentin, or nerve pain medication like Lyrica,
or Cymbalta, those kind of medications are there. So to make use of those. And also the physical therapists are now available with video visits, so we can try that. And then home health physical therapy is an option as well. And the limited exposure instead of going to the facility and get the physical therapy. So listen to your neurologist opinion and follow with that. And also acupuncture has been tried, and aqua therapy has been tried. Now we have, I live in a small town, and we have a program with the chiropractors, even though we don't like patients going into chiropractic manipulation to get the back pain or back adjusted. We don't like that. Once we see the MRI and see the spinal stenosis, we tell them specifically avoid chiropractic manipulation. But this particular program that they have is called OsteoStrong. So patients who have tried that program, they think it really helps their balance and the symptoms of paresthesias. So it's looking into that. And make sure that you exercise at home after listening to the video session, at least one session with the physical therapist, and you can continue with the stretching exercises and swimming, which is a low impact exercise. And also look at our health bites from Dr. Annam Thenappan, and it's a very good resource, and make use of that. That's very good. Another congratulations to Dr. Annam Thenappan for that. At the same time, your answer was very comprehensive, Dr. Tyagarajan. Ungalோட information about steroid being a double-edged sword, I think is a very important point that you brought up. Thank you. My next question, அடுத்த கேள்வி வந்து ஒருத்தங்க சொல்லிருக்காங்க. My son is 20 years old and has epilepsy. Can we give him corona vaccine? So the corona vaccines have been safe and effective. And even though COVID vaccine has shown to cause few cases of seizures, but patients, when they get seizures as part of COVID, it's very serious and it's very hard to control. The focal myoclonic seizures, status epilepticus, non-convulsive status epilepticus, it's very, very hard to treat. So as long as they are on the medication, your son is on the medication and it's compliant with it and keep the levels checked and they are therapeutic, you should be free to go ahead and get the COVID shot. And COVID shot, like any other vaccine, it causes fever leading to increase in seizure threshold, reduces the seizure threshold and leading to breakthrough seizures. And especially if your son has a condition called febrile seizures or fever exacerbating the seizures, it's better to have an action plan in hand. Make sure that you have breakthrough rescue therapies in hand, like rectal diazepam, depends on the age, or nasal midazolam or nasal Valium spray. They're all very effective instead of going to the ER. Thank you. The next question is about headache, Dr. Tyagarajan. Headaches can be very serious. I am having headache for the past 3 weeks. Can it be corona? My friend told me to check up regarding corona. Being our next question. Headache is one of the common symptoms of COVID or corona, in addition to fever, dizziness, malaise, loss of smell and taste. But this particular headache that the patient gets from COVID is different from the usual headaches. It is the holocranial headache. It's the whole headache. It's a pressure-like sensation. They don't have any associated features like nausea, vomiting, or the photophobia or phonophobia, unlike the patients with migraine have. And the medication, the NSAIDs or the over-the-counter like Tylenols, and they do not help much. And if they don't help, and if they still continue to have the headache, it's better to take care of it to prevent or to rule out other major causes, like temporal arteritis, depends on the age. If the person is over 50 years of age,
there is treatment. It's treatment with steroids to prevent the blindness. It's very, very important. And also headache associated with the fever, and especially in the morning when you wake up with a severe headache, then you need to make sure that it is not a brain tumor. So getting the imaging study done after the neurological evaluation is really crucial. Also, meningitis and encephalitis have to be ruled out. So getting the spinal tap done or necessary precautions need to be taken care of, and treatment has to be prompt to avoid complications like cranial nerve deficits and stuff. And also, some patients with COVID, they tend to have persistent headache even after recovering from COVID for a long period of time. About like it can last for months. That is one of the long COVID symptom. And people have tried gabapentin, and it does seem to work. And I do use it in my practice. It's one of the go-to drug, and neurologists like that drug, and it has a very wide therapeutic window. So it doesn't have any drug interactions, so it's a very good drug. Thanks, Aradhya. We like it too. The take-home point is that a headache, it's not just COVID alone. It can be a lot of big Pandora's box. So get a real checkup is the right thing. I think you have advised the patients for headache issues. Thank you. Next question is regarding loss of taste and smell. COVID-nala mattundana illa vera enna medical problemsnala loss of smell and taste varudhu abingiradhu the next question. Okay, so if the loss of sense of smell and taste, it doesn't last after 2 weeks, and usually it starts within 3 to 5 days of onset, and then it starts disappearing at the 1 week period, and then it's completely gone by 2 weeks. That is the usual symptomatology and the course. But if you continue to have the loss of taste and smell, then you need to be looking into further workup with your providers, and make sure that the local pathology like nasal polyp or sinusitis or rhinitis or a nasal mass that has not been looked at before, that has to be looked into. And also there are some other neurodegenerative conditions like multiple sclerosis or Parkinson's disease or Alzheimer's disease, depends on your age, because loss of sense of smell and taste is now it has become a screening test for patients with the neurodegenerative conditions prior. So they do the screening and they know this patients can or at risk for having Parkinson's at later on in their life. So so it's one of those symptoms. Don't take it less seriously. It's better look into it and then get the treatment necessary. Thank you, Dr. Raja, on that question. Next question is a very important clinical question. Neuropathy pati. I have diabetic neuropathy. Any special precautions needed during this pandemic? I'm not doing much exercise or walking. What to do? Exercise is hard. It's hard to educate patients about the importance of exercise in addition to the medication. They think the medications will take care of it, so I don't have to do anything. Though if I need another pill, it will take care of my diabetes. No, that's the wrong mentality. So that has to be taken away. And it's very, very important to do some exercise every day, at least walking. Start off with this low impact exercise, about 5 minutes or 10 minutes. You don't have to do it all at once. You can do it with breaks. And there are lots of options available, and you have like videos, the YouTubes that are there for you to motivate, and you can have a companion to encourage you to do it, because exercise helps to keep the diabetes under control, to keep the A1C under 7, which is crucial in preventing complications, especially with COVID. And also other comorbid risk factors like hypertension and hypercholesterolemia and the heart disease will be impacted if you don't exercise.
And so if you are thinking about going to the gym, make sure that you get vaccinated and you follow the precautions and you go to the gym, or you go to the nearby park or less crowded areas and you walk, so you get fresh air and you get your exercise done at the same time, or have a treadmill or a gym set up at home and in front of the TV. Don't even think like you're exercising, you do your part. And it's very important to keep the diabetic neuropathy complications less, because then it leads to vascular complications leading to gangrene and other stuff. So you don't want to have amputation, so you want to have your legs alive. Sure, thank you. I think that will end my part from Dr. Tyagarajan. But again, Dr. Tyagarajan, thank you for bringing up Dr. Anna Thenappan's Health Bites. Anybody who's watching, please go to NHC and NPNA website. Dr. Anna Thenappan's Health Bites are there. She has an amazing amount of workup and exercises going on. Please get help from that. Thanks, Dr. Anna Thenappan. Mr. Annamlai, உங்களுக்கு next. Thank you. Dr. Ram, ரொம்ப detailed, ரொம்ப very empathetic, ரொம்ப அழகா சொன்னீங்க. Next, my questions are for Dr. Siva Nagappan. So what is the role of telehealth in obstetric care? So telehealth is actually becoming very important, especially during the COVID times. Depending on how many weeks you are in pregnancy, early pregnancy, you can potentially do telehealth with your OB. But later in pregnancy, depending if there's any other risk factors, we may not always recommend it. Like I said previously, if they have high blood pressure, diabetes, asthma, anything like that may warrant some more frequent screening for mom and baby. So that may require an in-office visit. Mom may have to go on what we call these monitors to check baby's heartbeat. So depending on what weeks they are in terms of the pregnancy, we can give some further recommendations. But oftentimes what I usually tell, especially now with my high-risk mothers, to have a blood pressure cuff at home, to do some general checking at home, making sure baby's moving well, things like that. But all the time, if you need to just get in touch with the OB, it's very important. Thank you. Next question, should pregnant patients take maternal immunizations during COVID? I think you've answered the question before. Yeah, but we do give other vaccines during pregnancy as well, including the flu vaccine, also something called the Tdap vaccine. And it's fine to take both vaccines in addition to the COVID vaccine. Timing doesn't matter. Even if it's within the 14 days of receiving the COVID vaccine, you can still get the other vaccines. As the months go forward, especially here in America, our flu is going to go up. Hopefully not as much wearing the mask, but it may also go up. But we do recommend pregnant mothers to also get the flu vaccine in addition. So it's fine to get all three in pregnancy. Thank you. If the mother has recovered from mild COVID, is it okay to give breast milk? Yeah, like Dr. Chidambaram said a little bit earlier, very important, breast milk plays a very big role, because the antibodies that you get, not even just with the vaccine, but sometimes even having COVID, if you get, your body creates the antibodies, and then the antibodies will get released through the breast milk to the baby. So the important thing to remember, though, is that the COVID-19, if you are sick with it, it can be spread through respiratory droplets. So just from breathing, right? So if you want to feed the baby, you have to be wearing a mask, because you're holding the baby. Some of my pregnant patients who have the virus choose not to breastfeed directly. They may manually pump, or they may use like a pumping machine to help express the breast milk and give it separately. Somebody else in the house may be able to feed the baby. It's a very personal decision, but you have to be careful, because of course the newborns don't have any type of antibodies or anything at this point. So you have to be careful if you have the actual disease, to be cautious in terms of feeding the baby. Definitely feed the breast milk, but be cautious in terms of how you're doing it. Yeah, well said. Can COVID complicate pregnancy? I think it's a good question.
Very good question, very important question, because depending, pregnancy is an immunocompromised state, so your body is doing a lot to protect the baby you have. So we have patients with very mild symptoms, just talavali, sometimes the sneezing and coughing, and not much symptoms at all, and then it can get very critical to the point that may need some ICU care. So once you know you have COVID, it depends on how your symptoms are progressing. Mild COVID, sometimes even moderate COVID, can lead to things like high blood pressure in the pregnancy, and sometimes even preterm delivery. So you have to be in very close contact with the OB. Some severe cases that we have with patients who with COVID-19 with critical issues increases the chances of potentially getting cesarean delivery, preterm delivery. So again, it depends on the aspect of how quickly the disease is progressing. So on that note, Dr. Nagapan, if a pregnant woman has mild COVID, should she reach out to the OB, her OB, or should she reach out to her primary care physician? No, definitely to her OB first. I mean, she can talk to her primary care, but definitely out to the OB, because we may recommend, depending on her other history, some closer surveillance. If she's having difficulty breathing, the hospital admit on. So you have to see how severe it is. Yeah. Thank you. Now, does vaccine fully protects pregnant women? Yeah, it's a tough question. I wish it fully did, but I mean, definitely helps. Our unvaccinated patients are the ones that are struggling the most. So it helps definitively. If you get vaccinated and get a mild form of COVID, it is possible until this booster becomes more available to the general public. But definitely when unvaccinated puts you at a tremendous risk. Yeah, well said, well said. So I think excellent point. Thank you. That sums up the question. So Dr. Arun, with that, எங்க ஊர்ல இருந்து நாங்க எங்க ஊர் பொண்ணு முடிச்சிட்டு உங்க ஊருக்கு நாங்க அனுப்புறோம். Thanks, Mr. Namle. Thank you. That concludes our question answer session. Thanks a lot. I really thank our panelists, Dr. Athapan, Dr. Tyagarajan, Dr. Chidambaram, and Dr. Nagapan, me along with Annamali Ramanathan, my co-moderator. Thank you. இன்னும் questions நிறைய வந்திருக்கு, கேள்வி கொஞ்சம் வந்திருக்கு. நாங்க வந்து அதை டெஃபினட்டா நாங்க வந்து we will send it out to each panelist depending upon their specialty, and we will try to see if we can get answers for you and put it in the NPNA WhatsApp group போடுறோம். Time காரணமா I'm not doing any closing remarks. I'll give this back to Dr. Palniappan. Thank you. Thank you, Dr. Arun. Thank you all the panelists. Wonderful program. நிகழ்ச்சியோட நிறைவு பகுதிக்கு வந்துட்டோம். டாக்டர் மெய்யப்பன் அவர்களை அழைத்து நிறைவுரை செய்யுமாறு vote of thanks கொடுக்குமாறு அழைக்கிறேன். டாக்டர் மெய்யப்பன் வந்து எக்ஸிக்யூட்டிவ் கமிட்டி மெம்பர், ரீசென்ட்லி இஸ் நாமினேட்டட் இன் தி எக்ஸிக்யூட்டிவ் கமிட்டி. டாக்டர் அலமு ட்ரெஷரா இருந்தாங்க. இப்போ அவங்க பர்சனல் சிச்சுவேஷனால டெம்பரரியா அவங்க பிரேக் எடுத்திருக்காங்க. விரைவில் அவங்க ரிட்டர்ன் வரணும். ஸோ டாக்டர் மெய்யப்பன் அண்ணன் வந்து வருக வரவேற்கிறோம் எக்ஸிக்யூட்டிவ் கமிட்டிக்குள்ள. He will represent the NPNA organization as a member at large. இது வந்து அஃபிஷியலாவும் will be sending out emails in soon. மெய்யப்பன் அண்ணன் vote of thanks நிறைவுரை செய்வதற்கு வாங்கண்ணே. அண்ணே அன்மியூட் பண்ணிக்கங்க அண்ணே. மெய்யப்பன் எல்லாருக்கும் வணக்கம். நன்றி நினைவுகள் தான் மோஸ்ட் இம்பார்ட்டன்ட் பார்ட் இன் லைஃப். வார்த்தையின்றி போகும்பொழுது மௌனத்தாலே நன்றி சொல்வோம்னு ஒரு வரி உண்டு. ஸோ தேர் ஆர் டிஃப்ரெண்ட் வேஸ் ஆஃப் நன்றி நினைவுகள். இப்போ நம்மளுக்கு வார்த்தைகள் நிறைய இருக்கு, அதனால வார்த்தைகள்ல பேசுவோம். முதல்ல foremost, thanks to all the panelists and the moderators for the excellent performance. It's amazing. And they are young, but the maturity level is over 100 years, the way they explained everything. Time short and நல்லா பண்ணாங்க எல்லாரும். So let me start the நன்றி நினைவுகள். எல்லாருக்கும் நான் மிக்சடா பேசுறேன். உங்களுக்கு எல்லாரையும் உங்களுக்கு ரீச் பண்ணணும். இப்போ உலகளாவி நம்ம பறந்துருக்கிறோம். ஒவ்வொருத்தங்களுக்கும் டிஃப்ரெண்ட் டைமிங்ஸ் இருக்கு. ஸோ உங்க எல்லாரையும் வந்து அட்ரஸ் பண்ணி நாங்கள் சொல்றோம் எல்லாருக்காகவும். ஃபர்ஸ்ட் வந்து அண்ட் ஃபார்மோஸ்ட் சின்சியர் அப்ரிசியேஷன் அண்ட் தேங்க்ஸ் டு டாக்டர் பழனியப்பன் ஃபார் தி கிரேட் இனிஷியேஷன், ஃபார் தி கிரேட் பார்ட்டிசிபேஷன், along with the executive members and the web team. Everybody has played a great role. But for them இதெல்லாம் பண்ண முடியாது, உங்க எல்லாருக்கும் தெரியும். ஸோ எல்லாரும் சேர்ந்து நல்ல ஆஞ்சநேயர் பலம் மாதிரி ஸ்ட்ராங்கா நின்று இதை வந்து நம்ம ஷோல்டர் டு ஷோல்டர்
ஹோல்ட் பண்ணி பண்றோம். ஸோ ஆல் த தேங்க்ஸ் டு கோஸ் டு எவ்ரி ஒன் ஆஃப் யூ இம்மென்ஸ்லி. அடுத்தது our sincere admiration and thanks to all the audiences, which is very important. நீங்க இல்லைன்னா அதை நடத்த முடியாது. ஸோ சித்திரம் சவர் இருந்தால் தானே சித்திரம் எழுத முடியும். ஸோ மோஸ்ட் இம்பார்ட்டன்ட் உங்களுடைய பேஷண்ட் ஹியரிங். லென் மீ யுவர் இயர்ஸ்ன்னு கேட்டோம். நீங்கள் லென் மீ யுவர் இயர்ஸ் மட்டும் கொடுக்கல, உங்களுடைய ஃபுல் ப்ரெசன்ஸையும் கொடுத்துருக்குறீங்க. தட் இஸ் அமேசிங். இதில் வந்து உங்களுக்கு எவ்வளவோ பெனிஃபிட் கிடைச்சிருக்கோம். அற்புதமாக எல்லாம் ப்ரிப்பேர் பண்ணி உங்களுக்கு கொடுத்துருக்குறாங்க. பேலட்டபிளா அல்வா மாதிரி அழகழகாக உங்களுக்கு கொடுத்துருக்குறாங்க. ஸோ இதெல்லாம் நீங்கள் ஃபாலோ பண்ணிக்கிட்டே இருக்கணும். அந்த ரெகுலர் மீட்டிங்ஸ்லாம் இவர் வந்துக்கிட்டே இருக்கு. அது உங்களுக்கு எல்லாம் மோர் எனர்ஜி கொடுக்கும், மோர் ரீஅஷூரன்ஸ் கிடைக்கும். டாப் ஸ்பெஷலிஸ்ட்லாம் அவங்க அந்தந்த டிபார்ட்மெண்ட்லேருந்து கொடுக்குறாங்க. ஸோ இட்ஸ் நாங்களும் நிறைய லேர்ன் பண்ணுறோம் அதில். ஏன்னா அந்தந்த டிபார்ட்மெண்ட் ஸோ மச் டு லேர்ன். ஸோ இட்ஸ் அமேசிங். அடுத்தது ஸ்பெஷல் தேங்க்ஸ் டு டாக்டர் அருண் அண்ட் டாக்டர் அண்ணாமலை for moderating in excellent way in specifically. அவங்க எல்லாத்தையும் அப்டேட் பண்ணாங்க, கொஞ்சம் எசன்ஸ் கொடுத்தாங்க, and they maintain the timings. அப்புறம் panelists, the young chaps, young folks and young doctors, they've done an exceptional job. Again, I'm telling them, and you really reiterated most important things. So congratulations to every one of you. Hopefully we'll be involved and participate in more and more events in a greater scale. Then I have to thank the organizing team, volunteers, for that admirable work in time in the middle of the busy schedule. So that is amazing. It's not an easy thing. நீங்க இப்போ உங்களுக்கு வர்றதுன்னா நாங்கெல்லாம் நிறைய ஒர்க் பண்ணியிருக்கோம் several weeks. So the programs are being directed in a different level. We put our time and ஒவ்வொன்றையும் மெட்டிகுலஸாக பண்ணணும்னு நினைக்கிறோம். உங்க எல்லா லெவலையும் வந்து உங்க காதுகளில் செவி பறைகளில் வந்து கணீர் விழணும்னு சொல்லிட்டு எல்லாமே பண்றோம். மீடியா வந்து ரியலி புட்டிங் தட் ஹார்ட் ஒர்க். தட்ஸ் அமேசிங். அடுத்தது வந்து இதுல வந்து ஆடியன்ஸுக்கு சிலது நான் சம்மரைஸ் பண்ண விரும்புறேன். ஏன்னா as a senior pediatrician இதுல மோஸ்ட் இம்பார்ட்டன்ட்னா 3 விஷயங்கள் தான் இங்கெல்லாம் ஞாபகம் வச்சுக்கணும். மாஸ்க் எல்லாரும் போடுங்க, ஹேண்ட் வாஷிங் பண்ணுங்க வித் சோஷியல் டிஸ்டன்ஸ், தேர்ட் ஒன் வேக்சினேஷன். இது 3 நீங்க பண்ணியே தான் ஆகணும். மாஸ்க், ஹேண்ட் வாஷிங் அண்ட் வேக்சினேஷன். அப்புறம் ஃபாலோ தி மெடிக்கல் அட்வைஸ். அப்புறம் ஸ்கூலிங் பற்றி பேசிக்கிட்டே இருந்தாங்க. தட் இஸ் வெரி இம்பார்ட்டன்ட். ஸ்கூலிங் போகத்தான் வேணும். வேற ரிஸ்க். ஏன்னா முந்தா நாள் தான் மணிப்பாலில் வந்து பல்மனாலஜிஸ்ட் அண்ட் இந்த ஹார்ட் என்ன லங் சர்ஜரி பண்ணுற பேசினார் 1 hour. ரொம்ப நல்லா இருந்தது. இஸ் அன் எக்ஸ்பர்ட் அண்ட் இஸ் டூயிங் அ லங் டிரான்ஸ்பிளான்ட். அந்த அதை நுரையீரலாம் மாத்துறாரு. அந்த மாதிரி ரொம்ப நல்லா இருந்தது. இந்த ப்ரோக்ராம் இஸ் அவைலபிள் இன் யூடியூப் as well. ஸோ அவர் இதில் என்னென்னா போகலைன்னா குழந்தைங்களுக்கு என்ன வரும்னாங்க, ஒபிசிட்டி வரும், வெயிட் போட்டுருவாங்க. ஸோ ஆல் த டைம் வி see in the clinic. அடுத்தது வந்து தே ஆர் மீடியா ஸ்ட்ரீம் பண்ண ஆரம்பிச்சிருக்காங்க. கேம்ஸ், there are so many things they get into the bad habits. அது ஒரு ப்ராப்ளம். 3வது வந்து லாங் டைம் அவங்க டெலிஃபோன் சேட் பண்றாங்க, அன்வான்ட் சேட்ஸ். ஸோ தேர் டைவர்ஷன் எக்கச்சக்கமா அவங்களுடைய எஜுகேஷனல் அக்யூப்மெண்ட்லாம் குறைஞ்சிடுது. அப்புறம் வந்து டொமஸ்டிக் டிஸ்டர்பன்ஸும் வரும். ஏன்னா the problem between the parents, ஏன்னா நிறைய பேர் வீட்டில இருந்து ஒர்க் பண்ணிட்டு இருக்காங்க. ஸோ இட்ஸ் லாட் ஆஃப் திங்ஸ். ஸோ they must go to the schools. பட் வித் லோக்கல் அட்வைசரி கமிட்டி என்ன சொல்றாங்களோ அதையும் ஃபாலோ பண்ணிக்கணும். வேக்சினேஷன் அபவ் 12 இயர்ஸ்லேருந்து ஆரம்பிச்சிருக்காங்க. அண்ட் ஸோ பிலோ 12 என்ன ஆரம்பிக்கலை. ஸோ லெட் us have to wait. That may come on the way. So we have to wait and do that. அப்புறம் வந்து எல்லாரும் நல்லா கவர் பண்ணுங்க. அதாவது எப்படின்னா நரம்பு மண்டலம், இதய மண்டலம், நுரையீரல் மண்டலம், அப்புறம் வந்து மகப்பேறு மண்டலம், குழந்தை மண்டலம் எல்லாமே கவர் பண்ணாங்க. ரொம்ப நல்லா இருந்தது. ஸோ உங்களுக்கு ஒரு 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 ஃப்ரூட் சாலட் மாதிரி அழகு போல வந்திருக்குது. இது நீங்களாம் என்ன பண்ணணும்னா மறுபடியும் போட்டு பார்க்கணும். வெரி வெரி இம்பார்ட்டன்ட். போட்டு பார்க்கறது மட்டும் இல்லை, காதுல கேட்டுட்டு விட்டுறக்கூடாது. அது நீங்க கவனமா நீங்க ப்ராக்டிஸ் பண்ணணும். வெரி வெரி இம்பார்ட்டன்ட். நீங்க ஒவ்வொருத்தங்களும் வாட்ச் டாக்கா இருக்கணும் ஃபேமிலியில. மற்ற குழந்தைங்களுக்கும் அது கொடுக்கணும். ஸோ தட் த கம்யூனிட்டி ஸ்ப்ரெட் ஆகும். ஸோ எவ்ரிதிங் வாஸ் வண்டர்ஃபுல். இப்போ வந்து நான் few more things with regarding to the charity partners and other things. So on behalf of the NPNA and NHC, we are very grateful and thankful to the charity partners and donors of the Star Clinic at Rayavaram. அவங்க பழனியப்பன் வந்து நல்லா கிளீனாக சொன்னாங்க யாரெல்லாம் என்னென்ன கொடுத்துருக்காங்கன்னு. அதாவது lot of things add up. அவ்வளோதான். A small drop of ocean makes a small drop makes an ocean பாங்க. A small step makes a giant leap. நீங்க ஒலிம்பிக் பிளேஸ்லாம் விளையாடுறாங்க பாக்குறீங்கன்னா அது ஒரு குழந்தையா அந்த காலத்துல டாட்லரா அந்த குழந்தைங்க தான் வருதுங்க.
So it's very important that everybody must contribute. உங்களுக்கு இந்த நேரத்தில் I would like to draw the attention that எல்லாரும் கொடுத்து அவ்வளவு தூரம் பண்ணியிருக்காங்க இந்த ஸ்டார் கிளினிக்கை. A lot of things going to come star clinics in different parts of our Agartha towns. So that's amazing, and with the specialty focus also வந்துட்டு இருக்கு. ஸோ எல்லாருக்கும் ஒரு பெரிய வணக்கங்கள், அவ்வளவுதான். அடுத்தது NPNA. So they give an incentive when you start a clinic, a star clinic, they give incentive, special money also every year to continue the program. That's very important. ஸோ அதுக்கு இங்கே நகரத்தார்கள் எல்லாருமே டொனேட் பண்றாங்க, டாக்டர்ஸ் எல்லாம் டொனேட் பண்றாங்க, லைஃப் மெம்பர்ஸ் இருக்கிறாங்க. ஸோ எல்லாருக்கும் பெரிய நன்றிகள். அப்புறம் NSC சேரிட்டி பாடி, தே ஆல்சோ கிவ் அ லாட் ஆஃப் திங். நகரத்தார் ஆரோக்கிய மன்றம், ஆஸ் பழனியப்பன் வாஸ் டெல்லிங், ஆரோக்கிய மன்றத்தில் எல்லா டைரக்டர்ஸ் எல்லா இடத்துலையும் இருக்கிறாங்க. ஸோ எவ்ரிபடி ஹஸ் கான்ட்ரிபியூட்டட். ஸோ மைட்டி கோஆபரேஷன். ஸோ the last few words. So thank you for everyone once again for making this a great success. We all will meet again. மறுபடியும் சந்திப்போம், பிரிவோம், சந்திப்போம். மேபி இப்போ வந்து ஆகஸ்ட்ல இருக்கிறோம், இனிமேல் செப்டம்பர் அக்டோபர்ல இருக்கலாம். ஸோ there are a lot of chats are also coming and we are also adding up more and more programs. ஸோ எல்லாத்துக்கும் பெரிய நன்றிகள். இங்க எவ்வளவு நேரம் பொறுமையா இருந்த பொதுமக்களுக்கு மறுபடியும் நாங்க நன்றி சொல்லி விடைபெறுகிறோம். நன்றி, வணக்கம், வாழ்க வளமுடன். Thank you, Anna. Thank you, everyone. From NPNA NNC சார்பாக எல்லாருக்கும் நன்றி. அருமையான ப்ரோக்ராம். நன்றி. மீண்டும் சந்திப்போம். Thank you all. Thank you. Panelists, please stay back. Just for a few sum up. Bhairavan, are we offline?